What up? Nicht nur gebraucht, wenn er am Ball ist, sondern vor allem What up? We got games already. We've got games. We can't afford to do our normal intro. I'm a little bit more interested in Belgium versus Netherlands, but they haven't started yet, according to my intel. Bump angedroht hat, aber er hat sich da für den Weg nach vorne entschieden. War in dem Fall die falsche Entscheidung. Wurde zumindest mit einem Gegentor bestraft. Virtuoso, Besh, and Arrow. No Oski for Poland. What up, Hexy boy? What up, Bix Jorgen? Full-blooded. I'm just here to chill. Extraneous Jedi. Mitch Xbox. ASIM. What is this about? Who's playing? We need to have our clip, dude. We need to have our clip that explains what FIFA E Nations League is. I know now. Not a fan of this right into Rocket League thing. Where are your 22 minutes of Super Mario 64? I know, dude. I know. It'll be back. First off, 22 minutes? Come on, please. 18 minutes and 45 seconds. You know that run is repeatable. Give me a little bit more credit than 22 minutes. Zu bespielen, halten das Mittelfeld gut unter Verschluss und sind immer wieder die schnellen Follow-ups. Hier von Virtuoso und dann bekommt er auch Hilfe vorne in Form von Vesh, der einfach nur auf den Jump fährt. Tox zwar nicht wegtreten kann, early aber birds dafür sorgt, dass der deutsche Veteran the worm, as they say, sich misspositionieren muss, früh springen muss, viel springen muss. Und dann ist es ein leichtes für Virtuoso, das 2:1 für die Polen ins Tor hineinzuschießen. Also, führt Polen 2:1, aber wie steht es jetzt um eine deutsche Antwort? Sie kommt gut, Dayshift, da ist der Ausgleich. Das ist mal eine Antwort, wie ich sie mir gewünscht habe. Osaf pre-recorded, what? Völlig Taco frei Truck, what up, man? durch what up, Rico? Den gegnerischen Strafraum. My German is so good. Chip Chorp, you already got ads? Er ist nicht Shouldn't necessarily have ads. alt in Osaf. War bereits gestern wirklich toll anzuschauen. What up, Habibi? Psycho Sam, lean over. Annihilus, congratulations on your first. Dayshift, Tox übernimmt, geht hoch Richtung Decke. All right, I'm gonna switch, chat. Tell me what you think about this idea. I'm a little bit more interested in this. Dude, I hate how this won't stay live. Frick YouTube, am I right, chat? Shout out, Finn. Maybe because I don't have it. I didn't have any audio. Maybe it'll stay live better now. Let's BLJ in the future. Nederland, België, mensen. Ik ben ook een beetje voor België natuurlijk. Netherlands versus Belgium. In de chat, maar ik hoop wel dat Nederland wint. Halo Guardian named the 22 months. And Chip Chorp the 55. 50 months. Do you see Sweegee's latest record? Are you talking about the no BLJs? Or no LBLJ? Because to me it's like, it's not even a different record. Nederlandstalige Belg aan die kant. Be honest. Zo, daar is een kleine dubbelcommit. Olie moet gelijk een redding maken, hij doet dat. Hij is een zandtaartje aan het maken. Ah, dat vind ik heel lief. Dankjewel, Finn. Bottles are Stevie in 12 months tier 1. We did it, finally a DSC. Let's go. Bottles are Stevie. Help je hem wel een beetje mee, Lotte. Wait, is We Did It broken? Welkom. Oeh, eerste schot van België, maar Joris heeft hem gelukkig. En jullie kunnen vandaag kans maken om GTA 6 te winnen. Zo, ik zei Only Joris just does. Het is echt GTA 6. Als je daar een kans wil maken, maak een account op jantje.gg. And it's best of 5 as well? En, ik zou or is that overlay wrong? Blijf lekker de stream kijken, want ik ga op een random Where's Nas? Misschien wel als Nederland wint. This is the one that he's Moroccan in. Nederland 1-0. I'm pretty sure that's what we decided. He's Dutch for esports nations. Als zij dit winnen, dan kwalificeren zij zich automatisch Moroccan voor de Continental Finals in FIFA Lissabon. E. En dan hebben zij mij eigenlijk een soort van vakantie gegeven. Want dan ga ik gewoon lekker mee naar Lissabon. Dus als zij dit winnen, ga ik naar Lissabon. Ze hebben eigenlijk een beetje mijn vakantieplannen in de handen. Daar is Risfox met wel een goede play. Daar is kom ik misschien scoren, maar speaking Dutch? Is he a Netherlands? Zeg het hem. Welkom, Melissa. I guess Belgium would be French, right? So he's definitely not speaking French. Lissabon, ik ben daar nu. Lekker hoor.
Een mooie stad, dus ik zou het fijn vinden als ze winnen. Wat moet ik doen voor GTA 6? Een account aanmaken op jantje.gg. Hoe gaat het met mij? Gaat het goed, Mega Knight? Hoe gaat het met I jou? don't think I haven't heard anybody speak Dutch in Ik woon naar Lissabon, hallo. Ik mag +1 meenemen, Lotte, dus... ever. I mean, I'm sure I have at some Misschien point. mag jij wel mee met België, als streamer. Dat ga ik voor jou fixen, No, ja? this is Patrick. Jij bent Loki de beste Vlaamse streamer, dus... Belgium could be Dutch as well. Vind Oh, is ik that wel. true? They speak a few languages. Even kijken. Zo, wat een touch was dat dan? Geef een shout-out naar Ramsey. Hierna nog tegen Ramsey. Duitsland. I feel like this guy Als looks Nederland like wint, he's dan Dutch. wel, volgens mij. Looks like he's from the Netherlands. Based on, when I see Netherlands Olympians. That's and the couple Polen, ja, other Polen kan ook, maar Netherlands komt Duitsland. people Oli I've... daar, die gaan we gewoon laten gaan. Dat is 2-0 oh, that's just in. Nederland. Kom op. En we hebben dus allemaal leuke giveaways voor, I feel voor like jullie vandaag. Ik geef de Dutch Vlaamse Olympians vrienden- make up vrienden van de vrienden weten. 80% Oh, ik ben of zo jaloers. all Ik heb één people keer from bij Netherlands Lotte- that I've seen. Nou ja. Vlak bij Lotte heb ik Vlaamse He's the frieten biggest gegeten. Dutch Dat Rocket was League creator. niet normaal. Dat was niet normaal. Dat was zo lekker. En een Bikkie Burger. When you say he's the biggest, heel do you lekker. mean like he's the tallest? Wil je shout-out doen naar Damiano en Mio? Shout-out naar jullie, man. Holy smokes, you need this stream today? What up, Joe Mama? Vlaamse friet is best lekker, hè? Ja, ik zou zeggen, onthoud het woord friet, mensen, want... Hades, dude, our dat, YouTube mod is gaan here. we vandaag nog ergens voor What a gebruiken. legend. Wellicht voor een giveaway, dus onthoud het woord friet. Keep everybody in line there. Yo, Daily, welkom. Wait, does he have Ja, music dit is on? allemaal leuke... Allemaal via de website van jantje.gg, de officiële gaming website van de KNVB. Dus ik Dude, I denk think dat he's Van wel got, een I link in think de he's got chat like kan zetten op 1% YouTube. music Daar kun je on, dus ook just to make sure that we get kans maken op copywritten. GTA 6. What a homie. En €20 giftcard hebben we ook nog voor jullie. It's Dutch music. Doe je niet patat? Nee, patat niet. Ik zeg geen patat. Goeie eerste game van Can you Nederland. move big head down a little Dat so I doen can ze see the echt third Dutch player? It's just us. Zo, op de paal. But yeah, I can do that. Ik ben vandaag jarig. Gefeliciteerd Thomas Wout. Dus Jory is daar met een mooie play, maar werd gesaved. Door Compact. Twisty School, dankjewel Elle. Hoeveel staat het? Als je de score nou wil zien, kom dan even naar YouTube kijken. Daar heb je namelijk gewoon een soort van overlay waar je de scores goed kan zien. Oeh, mooie play. Maar wordt gesaved door Nederland. I Sasha, welkom only bro. just Sasha now Fencer, realized Sasha. this overlay is not telling us whose POV we're Dankjewel on. Sasha. Oeh, wat een play. Dat was bijna de 1-2 van België. We just have to do it via context and Maar Nederland is remembering sterk. Nederland is heel players' sterk. decals. Ook 300 kijkers op YouTube, welkom. Ik denk dat Nederland hier de eerste game te pakken heeft. Tenzij België nu een goal maakt, maar dat gaan ze niet doen, want Nederland gaat goed verdedigen. Oof. Uit A couple of the guys I think are wearing almost identical Dan komt er decals, een so link it in de might chat. be Hier tough. 1-2 van België. Dit is minder. Ja, voor de Belgen is het leuk. Voor Nederland is dit niet leuk. Yeah, Atto and Reese Fox are like basically exactly the We zitten same. eindelijk weer aanwezig in Discord. Sowieso, man, Koen. Koen, hoe is het met jou dan, jongen? Hoe is het met jou? FIFA E is already going on. Wie zegt mijn naam? Jake. Welkom, Jake, jongen. Let me pull out. Laten we Clearly, hopen we're dat gonna need Nederland my dit even wint. Dit is in ieder diagram geval een goede today play. again Kan iemand dit afmaken? Nee, wel dubbel. I've got it ready. Dat had een goal moeten zijn. for in between this next game. Dat had een goal moeten en mogen zijn. Zo, grote hik. Nee. Goeie save van Jorius. 12 seconden overleven nu. Oli kan This is controle compact pakken. because compact doesn't have the same exact decal. 5 I seconden. think he burped, right? That Dan wasn't heeft a. There's no way that was a Nederland Dutch de beste word, vijf in right? ieder I think he had a burp in there. Oké. 1-0. Wait, this guy just said welcome Fear. Did he really? In de best of 5. Okay. Nederland pakt de eerste game. Heel Yep. de series wint. Zij is namelijk He gekwalificeerd voor definitely Lissabon. has music. All right. This is FIFA E Nations League. Atto is zo'n humble king. As you Ik can mag see het wel here, echt. FIFA E's Nations Deze League haatkomst gebruikt plays als into the snap. continental Hoe bedoel je dat breakfast dan? lands that play into the FIFA E World Cup. This is FIFA E Ik Nations heb League wel right eens now. content gemaakt van haters, ja. That's what's going Op die on manier. Is er een prijs? and has been going on for Er a is bit. zeker een prijspool als we eenmaal in Lissabon zijn. Ik weet niet de precieze prijspool, maar Juan Breeze die is expert in dat soort dingen.
Ja, wie wil de kans Did maken this op guy GTA really 6? say Laten we welcome even Feer? horen. Ik The ben thing, benieuwd, here's the want ik thing. heb veel mensen GTA 6 gaan Is spelen, maar if someone's speaking another wil de kans language, maken op een GTA 6 sue me, komen? but Maakt niet I uit op welk platform. tend to Mag tune them out PlayStation, because I can't Xbox, PC. understand them. So I just don't expect them to say anything I can Ja, understand. dan moet je dus een account aanmaken op jantje.gg. Enorm belangrijk. Want daar komt zometeen de giveaway, wordt die gelanceerd. You don't get it, but nice. Ja, ik zie heel Well, now veel you can X. clip that and you can look at the diagram we made. Maybe it'll help you Kijken understand. Of ik Who's al on ingelogd ben USA's op team and when do they jantje.gg. Ik heb namelijk play? natuurlijk gewoon een account. USA plays yesterday. Oké. USA Fijn plays is, je kan op yesterday night, I jantje.gg think. gewoon inloggen met jouw Discord For this knockout stage. This is the knockout stage equivalent. I think they already played. Daar gaan we in ieder geval. Tweede game. Let Laten me we go hopen see dat what Nederland gelijk door kan stoten. En Nations nog League. een game pakt. 300 kijkers op YouTube. Wikipedia, Welkom. please. I clicked the button. Can you Hoe load heet it de website? now? Jantje.gg. Thank you. Dus het Jan. En dan gewoon verkleinwoord. Wacht, ik zal het nog even in de chat zetten. Week Hoppatee. 3. North America and Central America. Even kijken. Gelijk een goed begin van België. Played Maar last Nederland night. is United zevende. States dropped only Ollie, one thanks voor het game volgen to op Puerto TikTok. Als Rico. je volgt, komt And the jouw team that's playing for the rank US in is beeld op Bora, TikTok. Evo, and Frosty. Dus ik zou zeggen, doe dat zeker. They beat Canada twice. Canada was Panda, Taroko, and Resinal. Hey, wel leuk dat jullie er allemaal zijn, mensen. Ik vind het echt een eer. En ik vind het fijn ook dat er veel Belgen aanwezig zijn, dus welkom. Ja, dit is The allemaal te US danken did aan drop a FIFA game to natuurlijk, Puerto die, Rico. Puerto Rico organiseert. Dat is wel heel is vet dat we gewoon zulke toernooien hebben. Mercy, Shout-out Fade, FIFA. and Kiro. Shoutout KNVB. En shoutout alle spelers die meedoen. This guy streams to YouTube. So Shoutout KNVB. Ja, en shoutout FIFA. it's Want very zonder FIFA waren dit soort toernooien realistic natuurlijk that his music is niet. Is er een actually mainstream YouTube van safe. FIFA? Ik ben voor Nederland ben Which ik is de what I care mainstream. about. Wat een play Why is van Fear België not at daar. Streamer University? Mooi gedaan. Dude, I Gaaf. know. That's just like Gelukkig totally my Sorry voor vibe. alle Belgen nogmaals. Ik weet dat er heel veel Belgen aanwezig zijn ook. A bunch of IRL, just chatting Ja, streamers ik hoop who dat are ze winnen. all Dan zijn we namelijk in 10 de years younger than Continental me. Finals in Lissabon. That is En dan gaan we daar ook just, gewoon lekker I'm streamen als het surprised goed I'm not is. there. Als je mijn rank rijdt naar een 1v1 krijg je 100 euro. Is dat zo? Waarvan is dit de kwartfinale? Why Van de Kai lower didn't bracket have om me te teach a kwalificeren lesson voor on het how eindtoernooi, to de Continental Finals in Lissabon. Commentate Rocket League? I don't know. You could act like their Dit is een dad. oude mannetje, dankjewel bro. Goeie play hier van Nederland. Kunnen ze hier wat mee? Oh, Ooh, here's my Streamer goeie University redding van Otto. Dat wel, Justus hoe de lucht in. class. Kijken of ze die druk kunnen volhouden. Find a creator Paas you naar like to midden, watch. Maar wordt gesaved door België, denk ik. Steal their Maar daar bars is word for Oli. word. Goed. 1-0 Boom. Nederland. Bang! Nederland wederom Pow. gewoon dominant. Hè. 350 Next thing you kijkers op know- YouTube. 120 op Twitch, meer dan 150 op TikTok. Welkom allemaal. We Rocket zijn League met veel showmatch mensen. class has En we been zijn net canceled due to kijken budget naar cuts. de Yeah. FIFA World Cup. En dan voornamelijk de Nations League natuurlijk, waar we nu zijn zitten te kijken. 1 en 2 september hoor ik van gewoon. Esports commentating in general could be a neat course. Oké, Oli met de save gelukkig. Is it? Is met een hartslagmeter. Is Nu it op a dit neat moment niet. course? W heerlijke Oli inderdaad. Dat is goed You're om te so zien dat real, Oli inderdaad Fear. een goal maakt. Nu gaat België in de lucht, hè, maar Justus met een goede save. Ik Thank moet you. zeggen, ze I spelen don't know echt what that lekker. means, but Dit gaat goed. I think it's a compliment. Clear, maar Oli is weer sneller. Goeie play. Jory is daar bijna. Nu even oppassen. Dit wordt een 2 tegen 1, maar Oli is nog op tijd terug. Explain the difference between these tournaments requires a course. Definitely, it Kijk, definitely Otto does. met het schot daar. Jory is die hem gewoon weer wegbankt. Ah, soms moet dat ook. Die bal moet soms gewoon even weg. The French team from last year probably will eventually play. Shadows, je hoeft het niet nog een keer te sturen, bro. Hoe kan ik doneren? Uit het teken doneren. Kan Nederland deze voorsprong volhouden? Dat is de grote vraag. Het staat nu 1-0 voor Nederland tegen België. In-game en in-games. Dus de best of 5 staan ze ook 1-0 voor. Juan on top inderdaad. Shoutout Juan. Juan Breezer. Netherlands look good with no Nas. Yeah, the number one Dutch player Nas. Bang, Atto doesn't hit these, but Compact does. Pak met de goal. 1-1 Nederland-België. Ja, fair enough. Goeie goal wel. Goeie pop van Risvox. You know, England is a real place. It's It's not just from the movies. Ja, weet je, goed gespeeld. Maar Nederland moet het even Chat, do they have a real Ministry of Magic there? Don't lie.
Is the Ministry of Magic real? Are they hiding Harry Potter? Is hij nog glad kaal voor een GTA 6? Dat denk ik niet, jongen. Dat denk ik niet. Is GTA ook voor PC? Tuurlijk. Tuurlijk. You wonder why Mexico's fielding a roster in esports nations but not FIFA. Gaat Nederland dit winnen? Dat is de grote vraag. There's been a ton of issues with FIFA België is because they're doing these esports tournaments through the legit actual FIFA clubs. In de verdediging. Etto met de And can you imagine that comes with problems because FIFA doesn't care at all about esports, I'm sure, and so there's tons of issues related to that. Esports Nations Cup is instead running it like how probably all esports tournaments should run. Dit is mooi gedaan. Please, goede save Which van is just Jorius. much more, you know, broken away from real sports and just Dit is goed. Close. much better at creating actual good teams and from all nations. What a great clip. Keep with the good streams. Nederland moet even oppassen nu. Did a Sterke totally vast van real België, moet ik chatter zeggen. say that? Is dit Atto die toen met Zen zat? Ja, klopt. Dit is de Atto. Chat, Twitch is telling me that you can type or you can say into the mic, Misschien wel de Twitch, allerbeste. clip that, Zoals je net ook zag, hij had bijna and een it will gekke goal. clip Yo, Dutch it. So Cyber, welkom. I think Twitch just clipped this moment. Should I limit test it? Ja! Oeh. Olivier met de goal. 2-1. Let's go. Nederland 2-1 tegen België hier. Was een beetje unfortunate. Atto met de backpass, Nice maar shot, Oli die nice een shot. stuk sneller bij die bal was. Twitch, clip that. Twitch, clip that. 2-1 Nederland-België. Twitch, clip that. Twitch, clip that. Twitch. En Clip 190 that. kijkers op TikTok. Twitch, Bijna clip that. 400 op Twitch, YouTube. clip that. 150 op Twitch. I don't know if it's Welkom actually allemaal. clipping Leuk them dat all or jullie erbij what, zijn, mensen. Laat even but jouw naam achter they in de say that I reacties. can just say the words Dan Twitch zal ik clip zoveel that, mogelijk mensen opnoemen. and it'll create one. En als jij kansen maakt op GTA 6 vandaag, dat wordt vandaag weggegeven, dan zou ik alvast even een account aanmaken op jantje.gg. Dus jantje.gg. Zo! Grote missen van België. 2-0 in de best of 5. Alright, I wasn't necessarily Heel goed, expecting heel goed. Dutch to crush it here, or Netherlands Heel goed, mensen. to sweep Belgium. Wait, clip that. Clip created from your stream Lekker. using the clip that voice command. Dat is lekker. They made Dennis, it. Luc, They made Julius, one. I just got a Robin, notification Simon, that they made a clip Rex, Ron en wie mist after dat? all Ik my weet het Twitch niet, bro. clip that. Het, It seems like zag they made niet only best uit, one Rex. instead of my Zullen we de replay maar eens thousands. even terug moeten kijken, want dit was niet goed. But Dit was niet goed. Welkom Rex ook, jongen. Hoe is het met jou? oh, I also meant to say you have a Hoe real is het in, profession and job. Thanks. in, Wait, what else did you say? Zo. You're so Sri real, Lanka. like physical and Of hoe was het in tangible. Sri Lanka? Also meant to say you have a real Was het Otto? profession Ik hoop het and niet, job. Thanks. Het was geen goed schot. Het was compleet open namelijk. Het was gewoon gratis gelijkmaker. Maar goed, Nederland op 2-0 voor in de best of 5. Als zij dit winnen, zijn we gekwalificeerd voor, Twitch, turn off voor computer. Twitch, clip Lissabon. that. Dus laten we het hopen. They were smart and added a Milan 30-minute Bodino, welkom. cooldown. Milan, joh, hoe is het met jou? Leuk dat je er bent, Milan. Dang it. Don't Hoe is het worry, met they were jou, the 14 jongen? months tier 1. Twitch is forcing me to tell you I'm 14 months old. Was echt ziek, man. Ja, dat You dacht don't ik al. actually have to share your Niet sub. You gepakt door de could muggen. keep it a secret. Nou, je hebt natuurlijk ook gewoon klamboe. Daar gaat Ole gelijk de lucht in. Als Nederland-België No, 3-0 you kan have sweepen, dan to? zou ik heel Okay. veel respect hebben. Maar daar is Appreciate Etto that. die even zijn kwaliteit laat zien. Etto. Goeie goal van België. Dus ze zijn beide al gekwalificeerd. Nou, dat is nog niet zeker. Alleen door de bloedzuigers. Ja. Hoe voelt Hep dat dan? Siegel with the 105. Dus je mijn broers en haat. What if Dat you make is niet something goed. so niet clippable zo in spammen, less than 30 die gast die minutes? dat, Then I won't be able to clip it with my Nou, wel voice. W, You guys will maar have to je clip spam it W's voor België. yourselves. Is het pijnlijk, Rix? Daar gaat Jorius. Gaat de lucht in. Oeh. Zeer mooie bump. Dat sowieso. 250 kijkers op TikTok. Welkom allemaal mensen. We zitten te kijken naar Nederland-België in Rocket League. Nederland staat 2-0 voor in de best of 5. Dus dat is heel vet. Chat, today we have someone Oh, dat is coming vervelend, man. Ik to zei, mijn moeder zei dat ook. man. clean our grill. 1-1, Oli, kom op. That has been Let's go. pretty dirty since we bought this Nederland house. gaat gewoon misschien hier de And sweep I've pakken. Ik ga tried mijn to games wat scrape harder it and zetten. clean it. I don't know how are you supposed to do it. I apparently can't get it clean. Goed. Saw some dude on the other side of the 300 street. kijkers op TikTok. cleaning Welkom somebody allemaal, mensen. else's. Als And I jullie was de like, score willen yo. zien, kom dan even op YouTube Wanna of clean Twitch mine? kijken. En ik ga zo meteen ook GTA 6 Anyways, he scheduled it weggeven. out. Dus Today dat is, he's coming dat is over. heel He's coming vet. over around this time.
And GTA 6 gaan we weggeven aan een van de kijkers. Dan moet je een I account told him I aanmaken was op going to be in jantje.gg. meetings. Die link staat ook in de chat. in case you're wondering what I say to Okay. people, it's that I'm going to be in meetings. I was like, hey, I might be in a bunch of meetings, so if you just go through the backyard. Dit was een I'd voortje. already come back here with him before, so it's not like it's the first time back Gewoon here. werkt inderdaad bij de KNVB. Oh, hij werd erin gebeurd. So I Dat is said, jammer. yeah, I might Dat be is in heel meetings. Feel free to just go out to the backyard. Wat vond je de leukste... I'm sorry, I'm leading a meeting with hundreds of people. Goeie. Benny James, like the 20 months tier 1. Ik weet het eigenlijk niet. Kukser was ik altijd fan van, maar dit is zo'n grote kans misschien. Do you remember when we met at 2024 Worlds? I was eating chicken tenders on the second floor, and my name is also Ben. Yeah, I think so. Kan Ole de open goal On scoren. the second En floor. Justus met de paas natuurlijk. Kijk Chicken deze bump tenders. van- Did we take a van picture? Joris. Dit is zo slim. Dit is Oh, echt wait, heel slim. no. Wat hier Yes, gebeurt. I remember. No, yeah, that's like, was that second floor? That's like third floor. We're talking about like the top of the arena. Welkom Rohan. Did you have a significant other with you? Gosh, I'm gonna get Hey, so dit much kan wel eens een credit, sweep dude, if worden you voor did. Nederland. Dit kan wel eens een sweep worden. Winners! Stay there 21 months tier Voor 1. Nederland. We were near escalators. And of course, where they sell the tenders. Ah, Oh, wait, no, you might have been the guy I talked to right after, and I sat down at the table with you. So you might not have had the significant other. Might have been the guy right before. Ging bijna in. Maar nu moet Nederland weer oppassen. België met een grote kans. Wat moet je doen als je account hebt aangemaakt? Even You wachten. were eating your nuggets at the high table. W-twist in de chat. W road to champion, man. But you did bring her up. Bang, dude. I'm him. I do think I was Ik heb een vriendin. Luisman completing tegen. the conversation I had right before you, though. Ik moet nog één ding zeggen. Ik ben blij dat ik op jou heb geabonneerd. Dankjewel. Wait, bro. him Dat is call him leuk out for om te being horen. Ik ben ook single and blij dat lonely? jij hebt geabonneerd. I absolutely have gone to Olie daar. Kan hij events de single sideball and pakken? lonely, so. Hij doet het. Paas naar Jorius. Oh! Bijna een zieke play. Dit is niet normaal. This guy DM'd me saying he wanted to be unbanned. I checked his logs a long time ago and said, "Lol, you're not coming back," because his logs were terrible. Wie is België? But now he's messaged again. Ja, als Nederland dit potje wint, dan zijn ze automatisch gekwalificeerd voor Lissabon. Do we let him back? Continental FIFAe Nations League Finals. His message that got him perma'd was, Oh! all Mooie French poging van people België daar. like. I can't even Mooi read it. I don't want to read it out Als loud. ze verliezen, But it was bannable. dan he was moeten ze he was nog correctly even strijden, banned. maar gaat het ook goed komen. Waarschijnlijk zijn ze But I don't via know de how long ranking it's been. sowieso He says he's a gekwalificeerd, maar dit changed zou man. beter zijn. Dan hebben ze namelijk een hogere seeding. Let's bring him back. He's asked for unbanned twice. Log in, mensen. 200 kijkers op Twitch bijna. Bijna 500 op YouTube. Foggy Jeetje, sauce! mina, we zitten gewoon bijna op 1000 Thank you kijkers. for the 22 months. Kan Nederland dit scoren? He apologizes save to van me dat and all the French. Hey, you're back. You can apologize in Daar is main Joris chat now. met een sideball. Mod him. Met een dubbel meer If he eigenlijk. does it again, execute Nu him. oppassen. België nu aan de bal. Kan geen reset krijgen. Een beetje laggy reset. Of helemaal geen reset Maybe I zelfs. can just Oeh. Oppassen nu. Thank you, Feer. There he is. He's back. Is dit te This was his kwalificeren? message. I'm just gonna type it again, even though obviously we don't recommend typing this. It could get you in trouble. Maar elk potje dat ze winnen is beter natuurlijk. Just met Foggiest. een I goed think the schot. 22 just now. Joris met het schot. Wordt gesaved door To. Oké. Even opletten nu. Welkom bijna 1000 mensen die aan het kijken zijn. Wij gaan zo meteen GTA 6 weggeven en 20 It's euro. really Als je just er nou about kans op context at maakt, the end ga of the dan naar je day. browser, If that message comes in during like a is de website France van de versus KNVB, daar worden Saudi prijzen weggegeven, maar je moet dus wel 1v1 show match or Je kan inloggen something, met it Discord. absolutely is En we very gaan ook bannable volgende week because people just vrijdag cannot. en zondag They mean it very gaan we genuinely, toernooien and they're just organiseren. saying Rugby mean toernooien, stuff. waar It's ook like allemaal gekke you gotta get prijzen it te out. winnen Waaronder ook GTA waarschijnlijk, dus... Oké. Overtime gaan we in, tenzij België hier iets geks doet. That's like Goed exactly schot what van happened. België. See, there you Goeie go. save van Olie. There you go. Oké, In the context of overtime, tons of mensen. additional hate as well, Als like you Nederland just dit wint, dan zijn ze have to get it out of gekwalificeerd. there. Dus ik wil even een gekke W-spam zien. Als Nederland dit wint, zijn we I was gekwalificeerd definitely voor de being mean. Continental Okay, Finals see, in well, Lissabon van FIFA. You have your chance FIFAe. now to W-spam, redeem yourself. mensen. Goeie W-spam, let's go.
W Ook spam. op Twitch, mensen. Ook op Twitch. Twisty wants W spam. Zien ook met de W-spam. 300 kijkers op TikTok. Bijna 500 op YouTube en 200 op Twitch. Dit zijn cijfers waar je u tegen zegt. Are you a fan of the Ongelooflijk, Mbappe special? Is that gonna be Ja, like België, we moeten oppassen disappearing nu. or Het something? is een mooie play, maar Justus staat Choking. met een goede blok gelijk. Goeie W's, mensen. Dit wordt 10 minuten overtime. Ja, denk je dat? Oh, goede save van Joyous. Just Kom trying op. to guess based on the Als fact they Nederland got het wint, gewoon een eliminated. sweep op België. Dat zou crazy zijn. Kom op Nederland, inderdaad. Kom op Did Nederland. Nas change country again? Kom op No, België. he's only Ja, changed country Belgen zijn for a natuurlijk ook different veel in de tournament. chat. Het zou wel leuk zijn voor België als ze een game pakken, maar Nederland moet wel kwalificeren gewoon. He never changed country for this one. Oh! Oeh. Joris heeft dat maar net. Dat gaat maar net goed. Dat gaat maar net goed. Nu moeten we ook oppassen. Etto is up. Maar... Komt goed. Goede blok. Wanneer dit toernooi is, ook te vinden op jantje.gg. Nice Ja! shot. Joris 3-2! I En like Nederland that. sweep België. The En Nederland heeft zich GG's. gekwalificeerd voor de did a nice little chip. Continental Finals in Lissabon. Oeh. Dus dat betekent dat we Good gewoon met z'n placement, allen naar Joris. Good Lissabon gaan. placement. Yes! We gaan naar Lissabon. Alright, how Kom op. about... Ja, mensen. Nou, dat betekent dat we een tripje naar Oh, Lissabon Germany's hebben. watching this game that we Dat just wordt heel watched. leuk. Dan hebben we daar ook allemaal vette streams. Shout-out naar de spelers. Shout-out naar... So it might be a bit of a break time. A bit of a break time. Do we want to pull up practice? We could pull up the practice. What's the line looking like? Ooh, it's looking very green. The marbles line is looking very green, isn't it? I shouldn't say very green. It is just barely green. So we got Germany, Netherlands next, then France, England after or at the same time? Oh, it says, surely they don't wait 28 minutes for this, right? Surely they don't wait 28 minutes. Nah, no way they do that, right? Doesn't that 1,000 subs kind of pour over for a while still? Hey, YouTube chat, chill, bro. Chill. The answer is no. I'm greedy. Is One Punch Legend here? I've changed declaration. I love head. There it is. There's head Afterpone's head moderator. He now has the ability to declare at essentially all times. But he does it with his old... I don't know where I want these to live. Right here seems okay. Let me test declare. Yo. Type play-to-play marballs. We love marballs in the Fearmally. It's true. Oh, I just spoke as One Punch Legend. It looks like One Punch Legend spoke, but he didn't actually. Head moderator gets more powers. At least he's honest. Does anyone have an original unban request anymore? I can't. What up, Jabazinator? You're all meeting with us? Yes. Yes, I am, YouTube chat. We love YouTube chat, don't we? Let me make sure I'm not missing out. I assume Rocket Baguette will be doing France. Oh, Dude, they genuinely have a 21-minute timer. Is that Kaguya's Will from Naruto? Is you talking about this dude? I don't know. It's called Pixel versus the Unknown. Is his name Pixel? Smokey Goya, they were the 4 months tier 1. It's the marble dev? Dude. Quackerjack would know that. Quackerjack would absolutely know that. Do you think
the dev of marbles on stream is like living with like 7 yachts and 3 mansions, 45 cars. Like how successful, if you solo dev'd marbles on stream, are you just like him now? I'm trying to think if I've ever even paid for anything in marbles on stream. I don't know if I had to buy it originally or what. All right, chats. We've got enough people here. We never even played the song. We'll switch to it and we'll do the song during the actual race. That's queso? No, if that was queso, it would fill up my whole screen or something like that. I don't know. That's what people say about queso, right? Pretty sure that's what queso's chat says. That's mean. The dev literally looks like that. I'll have you guys know we have like 20 minutes apparently till this game. Oh, that's gonna be till the next. Surely they play the other game faster, right? No, Germany's not playing yet either. Are they really gonna sit around for 20 minutes or whatever? That seems silly. But if so, I did not delay the marbles anywhere nearly long enough. I'm telling you, 6 rounds of marbles. One thing I want to test, chat, is I tried to fix some of the delaying and issues that my bot would have whenever I had like chat spamming, like for Survivor or for other games where it's been an issue. And I might have you guys all spam again to test it, see if it's any better. Droll. Emo owners, do something about it. I'm sure we can't add it because I'm sure we're full. Somebody get rid of something. The Hopo Okalenko Abu Bows and Arrows Booty Locator. Ooh, 95 stream streak. Is Rashmadan? Oh, are you not a VIP already, Rashmadan? Morbid Co-Curiosity. Bows and Arrows. Fatal Shot. Teckle for real? Teckle France? Pizza 8 me 1229. You know you're supposed to spin around in those funnels, right? Remove Joel teaching his son Joel. I feel like you love those kind of ones, Vacuous. I'm surprised you hate that. You just want to make sure everybody does the marching one instead. Homemade miracle. Congratulations. Dude, we haven't had a new mom in a while. Homemade miracle, congratulations on your sub. You get to watch ad-free. Now, do not arrive last. Generational fumble from first to last. L Dust Bunny underscore says close one. Almost got a sub. Oh, Rico the Hoppo. I see the fire. Truck Freak and Drewski. That crew is probably safe. It's gonna be one of these guys, like Olympic Smoke Ring or maybe Yaren or Habibi. No, Habibi's getting fired. It's probably Olympic Smoke Rings or Zappo. Oh, or Habibi's not getting fired. Oh my. Oh, he died last second. Look out of the corner of my screen because I'm not gonna be able to show you because this is in the way. But you see this little top thing of the finish line? You can land on this, and when you land on it, you're not in the hole yet. You have to fall into, the sides of it. Habibi landed on top of this, then died to the fire before he could actually drop in, which is insanely clutch.
But someone else was not insanely clutch, and I forget who at this point. It was Olympic Smoke Rings. Clutch from them, but not from you. Sorry. See you later. Okay, according to what I can see, we have tons of time on these timers. 14 minutes on that one. I guess I gotta move this. One sec. I think this is the main one. So now I need to do this, 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 then this, then this, this, this. Then if I do this, then this. Okay. Almost lost. That would have been 05 by then with wins, losses, and marbles. Brutal. Okay. Well, you got Germany, Netherlands, and France, England, and then all the later, you know, finals and whatnot of this tournament. But it's going to be a bit. Chat, if you don't know what we're doing, here's the reminder. We are down here in the FIFAe Nations League section of the various Worlds tournaments. They're earning points to make it to the Continental Breakfast Land. And if they can get top 2 there, they can go to FIFA World Cup. Does that make sense? Okay, what I kind of want to do, though, is do a quick test while we have time. Let's see if we can do this. You guys remember this? Twitch Chat Survivor, for those of you who are here. Are all the same contestants here? Or do I need to rename some contestants? Was I using this one? Yeah, I think I was. Okay, these are all weirdly sized. Most of you guys are probably still here. Let me make sure everybody is back. Okay, what we're gonna do is we're gonna do another round of free. Score team Yes, 39. 1.39. Score team Yes, 39. 1.39. Score team 39. okay, it seems like it's handling it better already. Yes, Score team team 1.39. 39. Score Score team team 39. 39. Score team 1.39. Score team 1.39. Score team 1.39. Score team 1.39. Okay, I'm liking this already. Score team 39. Yes, team 1.39. Score team 39. Yes, team 1.39. All right, I'll just start challenge 1, I guess, Yes, team 1.39. Yes, team 1.39. and see if it updates. Yes, Anyone from the O team want to type O? Look at these updates, dude. Look at this. This is so much better. Look at the score teams count up. Oh my goodness, it's so much better, bro. It's so much better. Dude, I needed to figure this out before I ran it. O's are getting dominated, dude. The O's are getting absolutely stomped this time around. Look at how it's so clean. It's updated so clean. Score team 39. Yes, a 1.39. Yes, he's still 1.39. Bang! Over. Alright, I like how much cleaner that updated. That was good. I basically fixed it. What
well, I don't know if it's boys level celebration for having fixed it, but. All right, I've got great news. It looks like they're playing this other game early. Do we watch the German stream? Yeah, it has no additional face. Es ist die große Frage und es ist ein guter Start für Deutschland. Day-Shift 1-0. So muss das laufen. Osaft vom Kickoff weg macht's richtig eklig. Zieht da auch noch eine Demo gegen Justus müsste es gewesen sein. It's such a, Und it's such das an erste Mal obvious heißt es issue in Golasso retrospect. für Deutschland. Wir haben drüber gesprochen, What I was wir sind doing gespannt, wrong. wie You mean sich Quad fixed it? die 4. Niederlande präsentiert haben. Did you mean Claude fixed it? Belgien Here's the thing 3-0 though. abgefiedelt, wo I ich mean, sag, Claude ja, helps, das right? I can't hat lie ordentlich- in das like wird ordentlich the gehauen. execution, but Ich I hatte Belgien weiter thought of predicted, the aber answer. ich bin wieder stärker, ja, und dann So who like erstmal 3-0, da sieht man auch wieder, was auf meine who do we Predictions really, zu you know, geben ist. Und give credit Deutschland to? heiß wie ein I looked at Vulkan. my Kommen system, wir hier aus how der it worked, Kabine. how the bot Tops worked, einmal in die Corner, in die Lüfte and und I nicht figured mehr out dran. what was going Und wrong. für Justus ist But dann then yes, I alles zu spät. did tell 2:0. Cursor Von der I was like, hey, I'm pretty sure things are getting throttled here. Even though I'd never do web dev before, I'm pretty sure we could probably change it, right? To make some stuff more directional instead of, and it was like, yeah, we could do that. So how would that have looked like if I didn't have Cursor's help? It would have been me Googling, finding out, oh yeah, this is how you do it. Okay, Einfach let me besser. go implement Das that. beschreibt diese erste It would take me a Minute lot gegen longer. Niederlande sehr, sehr I would gut. eventually get there. So Day-Shift, I feel undankbare like Position. I deserve some credit. Wird dann beim zweiten Touch, um da Kontrolle zu erlangen, einfach weggebammt. Osaft sprintet die rechte Seite runter, der Flick in den Rückraum. I mean, technically that's what a software engineer does, and he tells the coders to fix this over here. Dass das dritte Exactly. You know, the bei smartest Oranje hinten reinfällt. software engineer at my last Deutschland job didn't write hat any software. kein He was way too high up, dude. He would instruct the lowlies like gegen die me Polen. Das ist to actually do the writing of the software. begeisternd, das ist weiterhin mitreißend. Und das ist ja so ein bisschen Vorsprung einreißend, was die Niederlande hier macht. Es ist die Achse, die wir euch versprochen haben, Jorius, für Oli. Oli, der für mich einer Why do so I get a ist random shout out in vom, both vom chats? Typ, Jabazinator? It's because you're my den best du friend. überall reinwerfen kannst. David Das Morton's also my funktioniert best und friend. der So is Iyad sehr, sehr Yasser. viel Arbeit And macht, so die is Ayad in it. nicht so And flashy, so is aber Could Be dafür Kev. die wichtigen Jobs, die Drecksarbeit. All my best friends hang out in the YouTube chat. So ein bisschen geht in die Richtung Tox, Rodocin, Tox. Weird concept, lead engineers lead. Alles I know, Spieler, I'm die just saying jetzt I'm a nicht so lead flashy engineer in my bekannt sind, aber trotzdem in elementar my wichtig sind, own die codebase. Maschinenräume in ihren jeweiligen Teams halt zum Laufen bringen. Ja. So ein bisschen der N'Golo Kante-Style. Es ist wirklich gut, aber nur für die Leute, die es dann auf einer tieferen, taktischeren Ebene verstehen wollen. Mit natürlich auch immer wieder mal Goalie ein stand is a Highlight question. drin, so viel sei der Gänze halber auch gesagt. You know, I don't know if I should be Trotzdem given much natürlich hier credit for the Startnachmaß fix nach though. wie vor mit der Führung für When Deutschland in dieser ersten Begegnung, basically, auch wenn, die Niederlande jetzt immer mal the wieder problem was erstarkend also my fault, nach so it just vorne feels like kommen. at some point, Day-Shift zu Osaf, das ist dann sehr souverän you know, if I went into gemacht. someone Osaf else's mit code einem and fixed it, wunderbaren Catch, hat dann noch then I den should get Reset, credit, aber right? Oli But if I kommt made wieder the da problem, rein then fixed the im problem, Mittelfeld mit der can't be that much of a wichtigen hero. Challenge, die dann die Klärungsarbeit von Jorius. When is a good time to discuss the DSC meetup at Halbzeit ist Worlds? es. Die Niederlande hat sich DSC stays on the reingearbeitet internet, dude. in das I erste Spiel. Das sah kurz so can't aus, als ob imagine wir us all 5 in a zu 0 circle. Baden Score geschickt Team werden. 39. Oh, DSC. Aber Oh, no, da no, ist no. dann Let's keep it on the die internet. Klasse da doch ein bisschen zu groß. Das ist schon wieder Oli mit dem We can all hang out, Joris but mit dem Dropdown-Pass für Oli. Und Deutschland jetzt das erste Mal am heutigen Tag so ein bisschen gestresst auch. So ein bisschen unter Zugzwang I'm gonna wear an O shirt. der eigenen Hälfte. Jorius baut You're das just gonna wear a nächste white Play auf. shirt, or Ceiling is it Pitch gonna be a Richtung Justus. colored Osaft. shirt with a Perfekter Dank. white Kriegt O sogar noch den on the pocket? Mitboost und sorgt für wertvolle Entlastung. Ist das eklig, dass der da nochmal 50 hat und fast noch den Bump gegen Tox. Nope, Das I'm sind taking a genau die DSC Aktionen, sign. über die wir hier sprechen, That's die so fine. wichtig There's nothing wrong sind. with that. Osaft, da ist ein Bump am kurzen Pfosten. Osaft legt den nochmal nach oben. Giant Tox white shirt with the face painted on it. sogar den Boost Spawn, Wait. aber das
Are you telling me you're gonna do Doch whiteface? zu leicht für die Niederlande hinten rauszukommen. At Es Worlds? wird jetzt ein offener Schlagabtausch hier draus. Tox. Oh, noch. Also die Boost-Spawns, die laufen gerade für uns. Aber hier hat er nicht mehr ganz so viel auszurichten. Der Chef kommt hier wieder nach vorne, sucht nach der Demo. Allerdings dann am Ende nicht erfolgreich. Und jetzt ist die Frage, 6 Sekunden, wie will man das Ganze hier vorbeispielen? I'm gonna walk around with a board to ask Möchte strangers man to es vote einfach for nur über die either Zeit DSC retten, or oder O. spielt man weiter aggressiv nach vorne und... Bump. Oh, man sieht die Antwort. Man möchte weiter nach vorne spielen. Man möchte einfach Yeah, no, O would for sure win nach dem Tor suchen. in a generic. Was Like, die there's a reason why zweite O Führung is herstellen electric würde. and Oli, gestellt im Mittelfeld. Tox Ludwig gegen has it on Joris his im chat. Wettrennen und am Ende gewinnt er der Langsamere. Joris mit einem wunderbaren Dank. The whole point of DSC from the very beginning was the fact that it was not electric. It made no sense to add as an emote. We did not need it. Oh, oh. Und das könnte jetzt ein And giftiger Konter werden. Da fliegt ein Bump rein. Jorius, der chat and acted Bounce-Shot defiance. mit Nice shot from 18 Joris Clutch. Sekunden auf der 18 Uhr. seconds. Fährt Oranje einen giftigen Konter. Osaft muss den Bump ausweichen. Auch Dayshift wird dann nochmal von Justus behagt. Und kurz But how many people will vor see a Schluss cat and immediately vote steht's for it hier because doch it's a cat? nochmal 2:2. Wir hatten dieses Surely the erste cat in the Spiel bag schon wins? gefühlt No, I sicher in think der even Tasche. without the Und dann geht hier spellings. doch noch mal was, Oli, mit dem Yeah, Kugelfisch. obviously with the Jorius spelling, legt sich den DSC Double loses hier so much zurecht. because Der they're like, Wave, what? der What? Fake, What's was auch oof, immer, es what a funktioniert. joke? Die Niederlande dreht das Spiel. Not like this. Ah, ja, natürlich musst du den zweiten Touch von Joris respektieren, aber das Problem ist, es machen halt beide hier an dieser Stelle. Keiner spekuliert da vielleicht auch auf den Whiff. Und die Niederlande machen aus 0:2 3:2. Oh, der Bounce ist natürlich auch complete garbage für Tox. No an der Raziers? Stelle. I actually Oh. just noticed that. I'm literally watching this on Raziers' channel. I wonder why no Raziers. Ich hoffe doch. Dayshift Tox Jetzt brauchen wir Osoft. nochmal einen Boost-Spawn für uns. Auch der klappt wieder. Tox über Oli. Der droppt eklig nach unten, aber Joris hat den Touch. Droppt den runter und ich will ja nichts sagen. Aber seitdem Lenja in den Chat geschrieben hat, haben wir 3 Tore kassiert. Also Lenja, vielleicht das einstellen. Das ist Generational Hate. Das ist Generational Rage Bait. Das ist... Ganz Das liebe ist Grüße, echt. Lenja. Raziers is just a content creator like Moxie now. Auf jeden Fall, nein. Also Spaß beiseite, DSC comes Spaß naturally. beiseite. To be Stark- fair, it stark doesn't. von, Typing it all the way stark out does von not come naturally, but Ja. DSC tab is. You can just Irgendwie- left hand it like really Ich weiß fast, nicht which is ganz, kind of wie nice. dieses Spiel dann aus dem Ufer You geglitten just ist. hit the DSC Muss tab. ich auch ganz ehrlich gestehen, das habe ich But I nicht so mean, ganz kommen sehen. with the numbers typed out manually, definitely does not. Ich auch nicht. Come Lenja hatte natural. gar keinen Ton. Oh, das tut mir leid. Das tut mir leid. Die Arme. Lenja, ich habe gesagt, seitdem du in den Chat geschrieben hast, haben wir 3 Tore kassiert. Aber ja, da muss man sagen, wir haben uns da so ein bisschen die Butter vom Brot nehmen lassen. Das, gerade das 2:2, wir wissen ja, wie es ist. Das gibt einfach nochmal der Niederlande extra Schwung. Und Joris macht ja einfach auch eine tolle Partie hinten raus. Trotzdem ärgerlich. Dieses Spiel 1, da stand eigentlich Deutschland drauf. Und du hast es nicht geschafft, das über die Zeit zu bringen. Aber vielleicht ist das jetzt ganz gut, mal nach der, ja, ich sag mal, sehr, sehr entspannten Series gegen Polen. Vielleicht ist das auch nochmal so ein kleiner Schubser. Okay, Jungs, jetzt geht's hier erst richtig los. Sei es drum. Also, die Niederlande mit einem starken Comeback im ersten Spiel, da dürfen wir uns jetzt nicht von unterkriegen lassen. You guys Wir know brauchen what I eine realized looking Antwort through my der deutschen code E-Nationalmannschaft. yesterday Das zweite Spiel geht is hier fast that wieder gut los. there's a king command that they never use that they could Direkt auch use. schon wieder And I don't mit even know if dem it Treffer. works. Dayshift visiert unten But I links at least an. saw some leftover code for it. Aber am Ende dann ein I'm bisschen gonna try it right Zulauf now. machen wollen. Dayshift hat nochmal die Möglichkeit. Geht da direkt auf den Abschluss. Hätte Osaft eventuell auch noch auf der rechten Seite als Unterstützung The word gehabt. DSC Green underscore Jog jetzt von Osaft. 1439 Schöner is Touch, now aber Oli taboo. hat und dann For 5 kommt minutes, Osaft say it mit dem and Disrespect face the consequences. des Jahrhunderts. Sagt, ach Oli, danke, das wäre doch nicht Nobody ever möglich uses gewesen, this. mein Technically, the Lieber. king could be using this. Or the monarch. Was für ein geiler Moment. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum Oli den da nach oben toucht. Also ich weiß nicht, ob
ob der da nicht gerade einfach so ein Sudden Loss of Talent hatte. Und We wieder. can Es ist quite egal. literally es ist silence nicht egal, weil DSC. Tox den noch rausbekommt, Junge. Ist das alles gut hier? Let's Cool, go, DSC Junge. 1439. Ich habe schon wieder aufgegeben. Ich dachte, das kann nicht sein. Du kriegst hier direkt die Retour. This is one of, thinking back, this is one of the very first editions. Because it was just like my opposite of type. Type is like you have to type something, and then taboo was you can't type something. Gerecht zeigt, So everybody's just taking dass er 5-minute bans erst right now. geschlagen ist, wenn er wirklich vom Spielfeld ausgelöscht wurde und Richtung Schrottplatz geschickt ist. Wahnsinnsparade von Tox. Jetzt natürlich die Frage, das kann natürlich beflügeln. It's gonna be real quiet in here for a bit. Dass man jetzt hier auch weiter nach vorne Or the kommen people kann, who dass man have auch zeigt, man always haut auch hated die the cat in the bag unmöglichen spam Teile are aus. Man gonna hält auch die be glad they're unhaltbaren finally gone hier and ready to gegen talk some Oranje, Rocket League. die weiterhin nach vorne kommen. Oli holt sich erst Boost, dann Ball, Ablage in die Mitte Richtung Joreus ist gut. Tox am Backboard, letzter Mann, 5 Boost hat er noch. Starker Pass in die Mitte von Justus. Der Pass ist Weltklasse. Ja, super schlau gemacht. Man denkt ja, eigentlich ist hier das schon ganz gut abgedeckt. It's a good pass. Und Justus mit dem Auge. What is für den happening? Teammate. Und es klingelt. Some of the regulars don't even know, dude. I feel like I don't even want to explain it so they can at least feel the pain that every new chatter feels when they come in Über Oli. and they Der type, hat noch why banned? Boah, Why did I ist get das banned? ärgerlich. Ist das ärgerlich. Da war mehr drin. Oli hat aber unglücklich für Daychef da ganz marginal gemistimed. Und dadurch kommt da leider keine Kraft zustande. Hier allerdings was nicht hat Jump? gemistimed. Wunderbar Open. gemacht. Das ist Nein! aber Osaf hat keinen Boost. Tragödie im deutschen Konterspiel. Osaf hat da keinen Boost, kann hier nicht zum freien Tor einnetzen. Jetzt vielleicht allerdings, wenn es nicht einfach geht, dann halt kompliziert. Aber Justus ist wieder einmal dazwischen. Und auch das hier bleibt unbestraft. Aber jetzt wackelt das hier doch bedenklich für die Niederlande. Der nächste Whiff auch in der Verteidigung. Oranje hat schlicht und ergreifend auch super wenig Boost gerade. In the Das Netherlands musst du stream, doch we mit have einem Tor no bestraft kriegen. info Und about er schießt Tox which ab. POV we're Sieht on, aber noch and mal in die the Demo gegen den German Full stream, we Boost have to do Joreus hier. squint to see in the bottom left. Aber But at meine least Güte, I can see. I kriegst don't even know if sie you'll be nicht able to see gepunished. if Dafür, dass sie you know, this hier gets processed twice or halbblind whatever. durch den eigenen Strafraum wanken. Du hattest sie am Rande des Tores, aber eben nur am Rande. Justus, kein zweiter Touch für ihn, außer da kommt einfach keiner, was hier tatsächlich der Fall ist. Dayshift mit dem Auge für Osaft. 80 Boost im Tank. Was macht er diesmal draus? Geht so geschmeidig hier wieder vorbei am ersten. Oli. Das Konterspiel der Niederländer. Es ist schon eklig, Georg. Ja, das ist eine Qualität, die sie definitiv haben. Aber Deutschland ist da in der Absprache jetzt gerade auch relativ clean unterwegs. Talk, schöne Ablage Richtung Dayshift. Der hat nochmal die Möglichkeit. Er zieht ab durch. Aber leider macht Joreus genug, dass der Ball eben nicht im orangenen Tor einschlagen kann. Es bleibt hier beim Unentschieden 1:1. Aber Holland schwimmt mächtig gerade hinten drin. Und die Nutzung von Holland als Pass pro Toto sei mir hiermit verziehen. Is Twix your favorite chocolate? Eieiei. No. Ja, aber diese tolle Druckphase, am Ende kannst du dir dafür halt genau gar nichts kaufen. Wenn du hier sagst, oh ja, wir hatten hier Right 10 now, when I Schüsse get und chocolate haben stuff, I 17 Mal get die Latte the, getroffen. Ja, herzlichen Glückwunsch, du hast daraus genau 0 Tore Acai, gemacht. blueberry Macht die dark Niederlande chocolate einen guten Angriff über Joreus. things. Und dann Who brennt sie makes hinten schon those? wieder. I forget the brand. Tox, wenig Boost, lässt liegen für Dayshift. The Super only problem is they're koordiniert, like ganz fein. expensive, dude. Sogar noch So ein you just have Touch. to like Aber get them Justus once a ist year. perfekt für Unk Justus. taste? Okay. 2 chill, gegen bro. 2 on Defense. Joreus, I'm in der on. Nachschuss ist gar nichts. Trotzdem muss sich Osaf strecken, weil da wenig Boost im Tank ist. Dayshift kann für Entlastung sorgen, wird hier ein bisschen beharkt. Und das macht Joreus halt einfach überragend. Ist hier ganz klar. 10 boost der and a dream X-Faktor. and a justice at the wenig midfield. Überraschend, dass Joreus derjenige ist, der hier Bro den is Ausschlag older than gibt. Monkey Moon. 10 Sekunden noch. Nächstes Tor. Ghirardelli? entscheidet No, it's not Ghirardelli. in That is a dieser fancy one, though. It's like zweiten Brooks. Partie. Und jetzt muss Brooks es über den is Wasserbieter gehen. it- Joreus. Should Er I go get him? verfehlt. Holy Should I go catcht den eat noch one mal. right now? O-Saft einmal rein in die Kante. Der Angriff lebt noch und der ist gefährlich. The taboo word is Um gone. Gottes Willen, Overtime. So we should be seeing people return Reset, in a bit. Overtime, tief durchatmen. Brookstone, that's it. Yeah. That Not sounds even right. close. That sounds right. I Also said wenn Holland Brookstone. in der- wenn I die never miss a Niederlande chat. in That's der the thing about Zwischenzeit ein me. bisschen geschwommen haben, dann hat So it makes me a Deutschland good jetzt zum Ende streamer.
dieser is that I've Begegnung never missed a chat. getan. Und damit diese Overtime allerdings dann auch It's folgerichtig. Brookside? Oh, it's Nach Brookside. zwei Oh. distinkten, aber trotzdem See, that's why I starken missed your Phasen der chat. jeweiligen Mannschaften. Joris How many verlängert words den can be Fox-Score, taboo at kein once? Problem für A ihn. great Osaf question, muss da considering reinpacken. I've never used that, so I don't know. Von Justus weggebietet. Deutschland muss sich wieder So you finden. ignore me on Deutschland muss sich purpose? wieder Yeah, let it be known that if I Am don't langen explicitly Pfosten, aber da respond warte to Joris, kein your Problem. message, Diesen Abschluss it's me zu reading it, parieren. understanding Deutschland it, findet sich langsam. and saying Osaf, Ablage, that chat is not Richtung good enough Tox, for me, 50-50 hier von and Damian, deciding aber to not respond. da kommt dann nichts Zählbares bei raus erstmal. Oh, aber jetzt vielleicht, nee. Oli schwingt sich vom Backboard nach unten. Holt sich den Reset, der Clear nicht weit. Osaft. Because Feer only reads chats he can sarcastically um dann dunk nochmal on. dazwischen zu kommen. Tox. Osaft. Osaft, nein! What a Mit save! dem Gluteus Maximus rettet Oli den an den Pfosten. Das gibt's ja gar nicht. Vortex, I'll respond to you now. Let me just go see what you said before. You said hello, Feer. Ja klar, ne? Hello, Ja, Vortex. wenn nicht Oli. Holy Oli. What is this tournament? An dieser Stelle. Do we have the clip yet? Man lässt allerdings durch und das wird ekelhaft für Oranje. Tox Please, somebody go clip my ein explanation of the kleines bisschen in der tournaments. Corner. Dann ist It's die so Absprache clear, wieder and we nicht could so just give it ganz to the people who clean. don't Das understand. sind kleine Fehler, die wir gestern auch schon gesehen haben mit Double Commits, Ja. wo man nicht weiß, ob Hey, man nochmal Feer, rein kann timing oder someone halt out there den Ball lässt. Tox Second wenig ever Boost, time 50-50 visiting the muss channel after setzen asking a und normal es question is not a good way to keep Justus. viewers. People don't do that one very often. Eigentlich fast besser sein Oh. können. Bang. Gottes Willen, ist da alles auf dem Dayshift. Riesige Parade. Auch Dayshift gefällt mir heute richtig gut. Did I miss your Joris last schon message? wieder, No, I ignored it Joris. intentionally. Der spielt hier einfach alleine. Sagt, Jungs, passt mir It den did Ball. say you smell bad, so. Und dann gucken wir mal, was geht. Justus. Diesmal ist der Justus, is that how you're Mann supposed to say besser. it? Auch da ist wieder Joris. I guess maybe not, because Und wir haben it's uns the German stressen lassen commentators. von Oranje. Wir haben uns die Luft aus den Reifen lassen. Uns ist die Confidence auch einfach so ein bisschen abhanden gekommen. Und wir müssen auf jeden Fall aktiver werden gegen die Solo-Plays von Joris. Genauso. Immer schnell da sein. Oli versucht einzusammeln. Da muss direkt der nächste rauf. Attacke, Attacke, Attacke. Ansonsten Dude, I'm so mad that we did wird Twitch Chat hier Survivor without the irgendwann fix I eine made. erdrückende I can't believe Flut how von Solo-Plays den Gar ausmachen. effective Osaf that Double was. Tap nach unten. Oli im Squishy Safe. Da schrammen sie schon wieder nah dran am Eigentor. What can Aber you do, though? ja, sie sind eben nur wieder nah dran. Wenig Boost. You guys zwei agree to Minuten run daran, das back dauert, aber Twitch Chat alles muss Survivor wieder den word anderen for vier word wieder exactly how we did last gesetzt time? Und das but heißt, es with kommt wieder ein bisschen Ruhe hier rein. faster 3 Minuten updates sind wir for the bereits bot. über der regulären Spielzeit. Ich möchte gerade einmal kurz den Wortwitz von Lofote würdigen. Oliver Baumann. Finde ich stark. Finde ich gut. Finde ich witzig. Wird Die wieder Wortwitze seinem von Lofote. Oh Mann. Wortwitze von Simple Lofote. Lofote Goose. Name More With Iconic the Steam Duo. sign. An dieser So. Stelle sei es gewürdigt. Es erinnert ein bisschen an Frankreich. Von der Länge der Overtime. Nicht vom Inhalt, denn gegen Frankreich gestern in dieser Why is Feer not at 4 Streamer Minuten University? 20 I'm just heading out there later 20 Sekunden lang Overtime. to teach Da my war's dann class. doch wir mit mehr Druck, da haben wir die Franzosen hinten eingestürzt. Jetzt ist es genau andersrum. Joris kommt da nicht dran. Tox, I'll repeat everything I said except for QA6. You saved us. Pony's a whore. You may feel like QA6 was a bad chat, but it was a chat we needed so desperately. We needed somebody on one of the teams to just be purposefully blundering everything so we could end the chess spec segment early. Von Damian. Wir rühren It did sogenannten not work Beton an. out well. Jetzt gab es mal endlich ein bisschen Entlastung. Also da waren wir jetzt auch 2-3 Mal. I think if I could go back, I would do more coding for it. I thought I didn't need to code it, but I could have done some coding. I could have given each team a timer. You would have had to, somebody on the team would have had to type a, you know, official notation chess move within 30 seconds. If not, you get a strike. If you get 3 strikes, you just lose, which means you didn't type any move fast enough. Fast 2 And Spiele zum Preis and von whichever one einem. gets typed, Dayshift, eine Demo am kurzen Pfosten, Justus. I'd use that da, one. Um am Backboard den nächsten That's how I'd Angriff fix it. aufzusetzen. Geht selbst. Hero, they have a Fliegt 6 months Top Corner, prime. Osaft deckt ab. Bekommt hier keinen weiteren Touch. We're not doing A-Gag. Weil Joris da einmal dazwischen geht. Tox weiter clear über den Kopf von Justus. Unangenehm. Where can I watch ended Aber der matches? Touch It's super. tough to say. They're kind Genau of zum scattered. Teammate. Der First Touch von Joris, aber leichte Beute Yeah, für this game, Dayshift. Soti's been Oli, going kein so Pinch long. für ihn. Das könnte es doch sein. Das könnte es doch sein. Der Pinch in die Mitte. Aber da ist keiner mit vorne. Tox jetzt in zweiter Instanz trotzdem nochmal da.
das erste bisschen Druckphase, muss man ja wirklich schon sagen, für die deutsche Mannschaft. Bump? In der Overtime. Der Cardiac Schützenplatz arrest. Joris findet allerdings den Bump nicht. Osaf. I think after Pone, unfortunately, your voice is a strong voice in the sense that Justice, and that it doesn't have a lot of brokenness, Ist die Flut an hochkarätigen Torchancen dann zu viel, wird da auch nochmal weggetreten. which means you can't drop, von you know, Joris. Das war tons der of broken entscheidende Moment. things. Und Holland, die Niederlande, sie stellen auf 2:0. Meine Güte, aber also die spielen hier aber einen auf. Das ist wirklich der Wahnsinn. Also gerade auch die. Guess I just have to break people with my out of this world head. Paraden Okay. angesammelt und alles. Aber die Is Tempo on a Qualität Danish von ein team? paar der Paraden, die ENC or Niederlande FIFAe? hier Probably gezeigt haben, both, I ist would think. wirklich insane. Tox auf der anderen Seite bei uns 1108 Punkte, 9 Paraden. Komplett wahnsinnig. New photo for Feer Jr. Und also es war für uns Let's look wirklich, at him wir haben having uns einfach fun. zu sehr hinten reindrücken lassen. Und It's es war water immer day wieder today, der Kreis von, okay, and he's all unter wet. großem Stress machst du einen Clear und der geht dann direkt wieder zurück zu Oranje, zu Niederlande. Today we were Und du dunking. hast dich hier wirklich schwer Me, getan. Baby Feerchi, and Feer Jr. Und, We were all dunking together before school. und das, da muss man dann auch so ehrlich sein. Also es And I know what geht you're auch, dass die thinking. Niederlande Yes, hier on a dieses zweite regulation Match gewinnen. Sie waren basketball hoop. unterm Strich das bessere Team. Über diese fast 10 Minuten, glaube ich, die dieses zweite Spiel hier gegangen He ist. doesn't get water all the Aber other Best days. of Five, Nope. der Reverse Sweep. Die Only on the sitzt special auf meinem days do you get to Stream drink any Deck. water. Das sind ja Zustände hier. France versus England on now? Okay, let's pivot. gedrückt Let's pivot. Pivot. Das sind Zustände hier. I forgot this was going to be Ça se passe, hein, starting. non, pour Juke qui a lui pas mal de ressources. Qui Juke va Matzer récupérer son Eugen reset, versus cherche Joyo peut-être Eugene Toxic sur le poteau. Rise. Finalement, ça a été bloqué. Pas de ressources là pour Matzer. Frappe direct, logique, sans problème. Hein. Pour un Joyo vigilant. Il va se faire contrer par Eugene qui peut aller retoucher ce ballon. Rise est battu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? C'est le poteau qui est trouvé par Juke. Je crois que Toxic a pu toucher ce ballon in extremis. Ouais, c'est une bonne question. Si c'est le cas, en tout cas, c'est un nouvel avertissement encore une fois sur les cages anglaises. Toxic You guys can add qui that. prise Z, mais il est tout de suite You bloqué. guys have to Eugene get voit rid of absolument emotes every tout. time, Je trouve que though. cette manche proposée par les Français That's est what I vraiment can't de do très, live. It's très too much work. haut niveau. Voilà, mécaniquement, c'est on point. What I can do, et, though, is et walk ils away anticipent and go parfaitement get a ce qui est en train de se passer. J'ai quelqu'un dans le chat dire on est l'équipe B de la France qui est en train de mettre ça à l'Angleterre. Honnêtement, vu le niveau de jeu, je sais même pas si on peut considérer ça comme une équipe B. Oui, c'est pas vraiment l'équipe B de l'Angleterre. Hein. Mis à part, Non, la mis à France, part la France. Toxic. Ah, la France, bah même l'Angleterre en vrai. Hein. C'est Joyo, il est là souvent. Ah, il va manquer qui? Il va manquer Archie. Je pense que Jack, sur la saison qu'il fait, sa place, elle est débattable, elle est discutable. Donc oui, non, mais on est sur une équipe de France qui est très très en forme. Peut-être bootcamp diff, voilà, peut-être que les conditions mises en place par la fédération, le fait d'amener tout ce beau monde à Clairefontaine pour disputer cette dernière semaine, eh bien donne des ailes à nos joueurs. Le chrono a bien défilé là, il reste une grosse vingtaine de secondes, le score n'évolue plus. Carrément. Ça va être une victoire tranquille. Ouais, non, c'est un travail de gestion. Mais effectivement, on se rend pas forcément compte parce que quand on a des grands noms, Vatira, Juicy, et ça rentre pas non plus. Alors les Anglais ratent quand même des occasions qui sont censées rentrer. Hein. Là, celle-là, le tir est censé être vraiment meilleur que celui-là. Mais c'est vrai qu'on se rend souvent pas compte du niveau que peuvent proposer des joueurs comme Eugene, Matzer et Duke quand tu sais qu'à côté t'as Zen, Vatira et Juicy, tu sais, tu te mets un standing ultra haut alors que en fait, ce genre de joueurs ont déjà mis en difficulté des Zen, des Vatira, des Juicy au fur et à mesure des saisons RLCS. Alors évidemment, pas de là à les battre de manière constante, pas de là à aller se qualifier en Major et aux Worlds à leur place et même de gagner à leur place. Mais c'est des joueurs qui, par moments, sont largement capables, ont cet intervalle de niveau qui fait que si jamais ils sont sur le haut, vraiment ils ont sur leur A-game, et ben ils sont capables en fait de proposer un niveau de jeu à hauteur de ce que Zen, Vatira et Juicy peuvent faire. Et là, pour l'instant, c'est un petit peu ce qu'on est en train de voir. Ouais, attention là, la strat kick-off. J'avais été un peu surpris finalement. Mais allez jouer cette balle, Rise. Petite touche de balle, Matzer parfaitement positionné. Ouais, il récupère le reset, une nouvelle touche pour l'accélérer. Joyo qui va complètement manquer sa recover, ça lui coûte énormément de ressources et la perte du ballon. Stick, démoli, est-ce qu'il y aura un bleu? C'est Matzer qui va faire le turn après avoir fait le plein. Il a un excellent ballon à jouer là, il n'y a que Toxic qui a du boost côté anglais. Et la défense est assurée. Ouais, Duke qui a voulu décaler ce ballon pour Eugene, il lui a pas facilité la vie. Finalement,
Après un petit coup vers le boost et sur son propre backboard, il va pouvoir repartir. Ah, Rise, il n'est pas passé si loin de se faire dunk hein, là-dessus. Attention à la passivité. Madzer va pouvoir décaler ce ballon, pas de deuxième touche pour lui. Eugene continue à faire son travail, mais ça va laisser un ballon tranquille pour Rise. Il va aller chercher Joyo qui est déjà en pré-jump, flip reset récupéré, c'est magnifique. Pas ancien freestyler pour rien, mais il est tout de suite bloqué. Eugene double tap, ça va aller vite. Ah, et ça finit petit filet opposé, c'est inarrêtable. Ouais, c'est bien Joyo, fais des choses qui ne sont pas très efficaces. Hein. Regarde comment on fait, Eugene te montre, c'est tout droit, c'est très rapide, 109 km/h, inarrêtable pour la défense anglaise, prise de vitesse là, sur cette contre-attaque fulgurante et cette inspiration côté français 1-0. Après quasiment une minute de jeu, excellent bump hein, là, de Madzer, excellente zen touch de la part de Duke aussi. On a sorti la glu, Eugene bloqué par Toxic. Dégagement de Rise, ce sera pour lui-même pendant que Joyo cherche du bump. Madzer revient sur le terrain. Attention, on se gêne un petit peu avec Duke derrière, frappe direct. Il y a le retour de Eugene. Ah, magnifique. Oh, et puis en plus, attention, ouais, Duke il a complètement feinté son vis-à-vis. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé quand même du côté anglais avec un 50-50 à l'avantage de la France. On aurait pu avoir un open. Allez, Madzer. On va pas faire grand chose de plus que ça. Match today? I thought it was Enchaîne, tomorrow. par contre. Et il arrive à aller chercher quelque chose. Il arrive à trouver des 50-50 les uns après les autres. Chair. Okay, chill, côté français, mais Duke est Chair. là en troisième joueur pour prolonger. I was gonna say didn't farm any subs, but did Hero sub? Well, it's been 6 minutes that I've been gone. Surely Hero resubbed that Prime while I was here. Attention à Duke, ouais, qui pouvait pas intervenir. C'est dangereux ce ballon finalement. Is it today? Why did I think it was? Dude, I thought it was the weekend. I thought they were Saturday, Sunday. Never mind that third place match is in like 2 days. Yeah, okay. Yep, I was right. Once again, Feer the streamer proven to just... He just gets it, man. He just gets football. He just gets it. Il n'y a pas beaucoup de présence non plus, je trouve, côté anglais. Hein. On n'avait pas à profiter justement de ces petits espaces créés. Dommage Eugene, on n'a pas été très précis là-dessus. Rise va tranquillement pouvoir dégager en plus. Duke sera sur la trajectoire, sera là pour défendre. Et il va jouer la patience encore une fois. Mais t'as vu la présence d'esprit, la lucidité, le sang-froid. It requires a little bit too much peak in order to score. On peut aller bump, on le sait, et on va pouvoir follow ce ballon. Dommage. But it's not far off, you know. It just needs to be just a little bit easier to score. Dans tout le reste, il est vraiment excellent, rien à dire. S'il pouvait rajouter ça, ça serait quasiment parfait. Le petit décalage ici, dur d'y croire pour Eugene. On n'a pas voulu s'engager sur le play. Il sera là. À la défense, Madzer battu par Joyo. But anyways, I was watching resté aux avant-postes. On cherche une passe pour Toxic et là ça va terminer au fond. That England-Argentina game, holy cow, was that yesterday? Cette situation, c'était trop compliqué pour lui. L'Angleterre revient partout. C'est bien fait, hein. Rise il met encore un petit peu plus de England go up. Dans ce ballon et c'est dommage, on n'est pas si loin d'aller chercher la just sur les tireurs. Mais park the bus, un petit peu en dude. retard légèrement et ça permet justement aux Anglais d'égaliser un partout. Avec pour l'instant, attention, un petit peu de passivité. Madzer va devoir second bloquer goal. cette balle, il a tous les ressources du monde. Et il va It's just insane to think about. avec ce pitch, c'est magnifique, 50-50 derrière, dommage. Eugene, Like, il n'a pas réussi à se positionner en tant que P2. Si jamais il était un petit peu plus bas, il aurait pu He just had a simplement dime pousser ball ce ballon au fond. Mais alors, just Madzer, your ce qu'il teammate's head. propose, In like a sea of Contrôle de balle là. Ah, et Duke, une belle frappe. a million people. Netherlands swept. Rien à dire, hein. Le geste était bon pour Duke. Like, is that Eugene, was that pass not just like absurd? I don't watch football, so I've only seen a few, you know, great plays. But man, it's just like that pass just seems like so hard. But then I was thinking about it, like that's what they needed to do to score. Il a pas réussi à relever Which is sick, don't get me wrong. Avec ce flip. Rise. But surely the game could afford to make it just like ça passe pas face à Duke, ça passe pas face au slightly less pop-off needed celui du milieu de terrain. in order to avoid avec la patience, tie games and a little bit more goals. Il est même aidé With the weak foot. Encore une fois, les Anglais restent très Yeah, he's a lefty. même fake challenge sur les ballons comme ça et les Français en profitent. What a hero. Pour l'instant, les Français en profitent bien pour se rapprocher encore un petit peu plus du but adverse. Là, Joyo, il est parti, il a que 10 boosts, il va vouloir laisser ce ballon à Rise, mais Eugene peut récupérer. Allez, il y a de quoi aller Alcoholics chercher un bump, is ça ne this connecte chat, pas. dude. Madzer, c'était jeté, faut pas se faire avoir. Tie games aren't a problem, so no need to avoid them. Et derrière, évidemment, Joyo va en profiter. Évidemment, c'est dur. Oh, tie games just il y a le petit turn là, they're just not an issue. Except for knockout stage, surely you feel like they're kind of an issue in knockout stages, right? Derrière, il n'y a absolument personne et ce sera un open But donné aux Anglais.
Football fans are conditioned to be like, ah, draw. That's just how it is. You draw sometimes. Semblait bien parti, mais Yuji de Right. la balle du côté français. Un petit peu moins de 30 secondes pour espérer revenir et égaliser. Peut-être sur ce coup avec Yuji en solitaire, il est passé au 30 minutes is great and penalties are On va drama. reprendre le contrôle. Madzer sur le mur. Au duel, c'est bien fait. Joyo derrière, la petite touche, il n'y aura pas de bump de la part de Madzer. Et là, on va essayer de grappiller Penalties are côté anglais. good C'est content. bien fait, frappe de Rise, le cadre n'est pas trouvé en 2 temps. C'est toujours pas le cas, mais il n'a pas de boost. Madzer, Eugene dégage, mais là, c'est la sauce life. Exactement, avec Toxic qui en plus. Has soccer ever avec l'aide du mur, entertained a less people on the field like hockey does? Has anybody in any world of football ever tried it? Dommage, égalisation là, proposée par les Anglais, qui se sont un petit peu réveillés. On a senti quand même que les Français, une fois qu'il y avait plus ces fulgurances absolument phénoménales avec un ballon touché, un but dès les premières secondes. Daniel's cool in 21 un months. petit peu plus compliqué et ils ont fait preuve de réalisme les Anglais. Ouais, contrairement à Red cards make you lose a player. Ils ont été beaucoup plus efficaces parce que Presumably en less termes de less nombre players de means tirs, more il y en a scoring. seulement un qui sépare les deux So my point équipes, is like mais to on a senti fix beaucoup plus de danger the fact sur le that but anglais que sur le but français et pourtant penalties are just ce sont bien nos adversaires they're qui just repartent avec so la victoire different, you dans know, cette seconde manche. from Dommage the parce actual qu'on game. on a fait le travail du côté des Bleus, juste il manquait voilà ce dernier geste, cette finition qui n'a pas été au rendez-vous. They need to lors de relax ce match. offside. Too many goals Au disallowed. match numéro 1, ça nous aurait fait Listen, du bien, parce qu'on a eu as des a football opportunités expert pour mener myself, 2-0, peut-être même 3-0 I've derrière. already On a vraiment watched fait tout ce qu'il fallait, the puis les videos on résultats étaient bons. offside and why it's C'est important. pour ça que je suis pas spécialement inquiet en fait. Oh, Kalenko! They were the Rien 5 changé, parce que le plan, il est bon. gifties! Il faut juste mettre les buts en fait. Ouais, je suis d'accord. On a globalement vu plus de W, Kalenko! de buts pour les Français. Il faut que ça continue comme ça. Et je pense que si le plan de jeu est respecté, que la physionomie du match ne change pas, ça devrait le faire. Ça devrait le faire cette winner finale. Attention toujours au Clappy réalisme anglais. indeed, dude. Mais les Français pour l'instant sont tout simplement plus séduisants avec notamment cette petite passe dans l'axe. C'est dommage. On n'est pas passé loin, Madzer. So I think here's one of my issues. Tranquillement, il est quand Right. même gêné par Madzer. You can see I'm converting. I'm getting there. Be nice to this American fan. Ouais, ça c'est The first half of England, voilà, du côté Argentina, du côté de Madzer qu'on va retrouver au contrôle I ici. sleep. Il y avait Rice I qui sleep. traînait, dans le coin, Okay, il avait réussi à I was aller watching Joyo it and I was just l'accélération. like, Il est second poteau où il n'y a absolument personne. Côté orange, Eugene qui la laisse pour Madzer. That's how I Se felt. saisir de la ressource, aller chercher Now, un setup avec the énormément last 20 minutes of England versus Argentina, Il a tenté le musty. I'm like, Sniper, je pense la lucarne opposée, ça aurait été absolument magnifique. Ouais, je le dis, malheureusement, ça passe à côté. C'est-à-dire qu'il continue à faire ses facéties so aériennes. it's like, Mais ça I don't va know. dégager. Attention derrière le bloc. Could we il faut qu'il soit somehow propre. On a get une très that belle during the whole game? émission, d'ailleurs, de Joe qui va libérer l'espace pour Eugene pour pouvoir dégager. Il va même That's tenter football. pour Joe. Ouais, il y a plus de ressources pour Yeah, but ce like, genre de nouveau e-sport. Donc pourquoi pas continuer. I need dans that ce sens, desperation all the time. avec Eugene qui peut dégager. Can we just make it so désormais. that we Toxic flip a à coin and we give réception. one team an Un petit initial peu plus de goal? mal à se Like projeter that du team's côté gonna win des unless Français. you guys On do sent something qu'il y a about it. quelques secondes. Avec Toxic And then they qui a tendance à just faire et qui hésite beaucoup. Il a voulu have to go super hard. décale quand même ce ballon. Merci. Ouais, il est allé tout droit. Juke, Eugene, dur. Il a tenté le reset avec le sol. Ça s'est joué à pas grand chose qu'il l'obtienne. S'il l'avait eu, c'était une opportunité extrêmement dangereuse. Après, quand on trouve des démos, mais c'est complètement open, puisqu'on a eu les démolitions, mais on n'a pas eu le ballon. Et dans le même temps, Madzer, il avait laissé son véhicule aussi. Les Anglais qui saisissent une nouvelle fois leur première réelle opportunité pour marquer. Exactement, c'est le premier tir réel. The American mind needs constant stimulation and can't just have a good game. Les Anglais ont compris comment il fallait réagir et ils se tiennent prêts. On a de nouveau des strat kick-off sur strat kick-off là. Avec personne qui touche le ballon. At least, ouais, le 50-50 est intéressant. it solved a lot by, doit repartir et il est tout de suite you know, no timeouts, no quarter breaks, proposé par les Français. none of that. If you have a first half like the first half, which is just like very stalematy from my POV, from my amateur POV, at least you know it's gonna end. in 45 minutes, it's gonna be done. You're not gonna have to sit through 17 breaks as well. S'approche et pour l'instant, c'est toujours eux qui mènent à 1-0. Ouais, allez, on peut repartir avec le ballon là. Madzer, encore un peu de ressources avec Eugene. Feer will find his pourquoi pas. desired audience if he starts streaming on the instant gratification Il y a app. Joyo en embuscade, le duel de la part de l'anglais va être un peu court face à Juke.
qu'il allait créer du danger avec une première démolition. Madzer qui cherche une passe rapide. Eugene était trop prochain. Counterpoint, one team sitting with 8-9 in their own box isn't a good game just because they scored an early goal. Yeah, I don't know. Overall, it was a pretty entertaining game. I finished and I was like, man, it's a good time. But I do remember thinking during the first half, like, this is a bit snoozer. Are both teams just too good? Oh! But then apparently England intentionally tried to park and play a ton of defense, and yet that was when they looked most in trouble. You're surprised I'm like the only person watch partying this? There's lots of these that go on. This is like week 3 of a knockout stage of teams that are like for sure already going to make it into the continental breakfast. So do you not like a 10-minute Rocket League OT? I don't think the goals are needed for tension and excitement. The expectation of a Rocket League overtime is that there will be a goal. I think there's a really big difference between that and football, which might be like, all right, we hit 14 minutes and 39 seconds of overtime, so that's it. We're just done, and there's no goals. Mais ça va être dur derrière d'empêcher Joyo d'intercepter et peut-être même d'autres joueurs anglais d'enchaîner avec Rise notamment, Flip Reset. Et en plus, Rise aura le bum sur Duke, libère les Did France win this last time? 0 pour l'Angleterre. Ouais, ils sont bons. Is Rise still good after all? It's a pretty good play. Bien coordonné là-dessus. Joli service de Rise pour aller trouver. Football's already the most popular sport in the world. It doesn't need a huge rework. Yeah, no, it's doing just fine. It doesn't need my American self to hop in. 3-0, c'est aussi ce que les Pays-Bas ont infligé à l'Allemagne lors de la demi-finale loser bracket. Donc le perdant de cette rencontre ira. I hope you guys know that if you're hearing, me talk about this, they need a plus sign in this overlay for the overtime. Wait, it's not overtime. I thought it was overtime. We just talked so much about overtime that I was like, why are they not overtime? No, that it is counting down. It is just a game ending. This is how much we've talked about overtime in the past minute. I'll have you know that I also have tons of corrections for the sports I watch. I'm not just like, basketball, American basketball is perfect, and there's nothing that needs to change about it. And it's only football that needs a change. Avec Eugene, qui malheureusement n'arrivera pas à trouver la faille derrière. C'est pas le joueur le plus mécanique du monde. Je suis désolé, vous pouvez pas attraper ma veste pour ça. Does the MLS have special rules that are more Americanized? Si c'est Madzer qui le tente typiquement. Je suis désolé. Si je prends l'exemple évidemment des joueurs qui sont. Obviously, we need the 4-point line. No, basketball's gotta do a ton of stuff, man. Basketball's broken. Et l'Angleterre a désormais 2 balles de qualification en grande finale. Mais ouais, pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait, pour essayer d'expliquer ce qui se passe, pourquoi est-ce que ça marchait autant sur la première game et pas autant sur le deuxième. Déjà, je pense que l'Angleterre est un petit peu plus verrouillée. Je les trouve un peu plus juste défensivement. Et on a quand même l'impression que les Français the biggest thing très créatifs. Basketball needs to worry about, le problème, c'est quand t'as pas la même idée que ton mate, if you ask me, en fait. Et il y a beaucoup de situations ends comme of ça interesting ends of interesting games can be brutal, dude. They like encourage stopping the play. They encourage timeouts, shifting the ball forward, fouls. On est un petit peu moins précis sur les touches. One example of something that absolutely needs to be fixed is if a team is up 3, they will sometimes foul the other team on purpose, stop them from playing regular basketball, so that they instead go to the free throw line and shoot 2 very long drawn out boring free throws, because that way they can only get 2 points, and then they get to have that 3-point lead and still win. So that instead of getting to watch a basketball possession, we instead all watch somebody shoot 2 free throws over the course of 5 minutes, and then the game is over. That's just a nightmare. Like, that clearly needs a rule. Oh, instantly France is up. That clearly needs a rule fix. Like some sort of special situation where if you're up 3 late in the game, like,
they get to shoot three free throws no matter what. So that just basically, you do not want to incentivize that terrible foul. It's so unfun to watch. Wow, nobody will touch the ball. Less stoppages has more ads than gameplay. Yeah, I could definitely see how you like if you're coming from football, man. Dude, how could you even watch like a second of the NFL or the NBA? You just gotta feel inundated with ads, I imagine. Now, for people who are a bit more used to watching these, you do adjust in that, like, you kind of live life while you watch games. Watch for a bit. Oh, commercial goes on. Walk away, do the dishes. Do this, do that. Come back. But if you're used to getting to sit down and just watch your freaking game in front of you all the way to the end, yeah, it's gonna be a nightmare to switch away from football. And I don't blame you for wanting to be able to watch your game from beginning to end. That was a joke from France. My main sports are soccer, football, and F1. Yeah, I hear F1's the same way. Just starts, you just race, just all the way to the end, no commercials. Boom. So what do F1 and what do football do? They just pack it full of ads in every other bit of screen they can get. All over the walls, the jerseys, humongous ads. They don't even have logos for their teams, it's just a big ol' ad. Eugene par contre il va aller chercher la démolition, ça c'est pas mal, on essaie de rejouer sur lui, le 1-2 il est peut-être un petit peu forcé quoi, c'est ça le problème, il y a des bonnes idées mais parfois elles sont un petit peu forcées, elles sont un petit peu téléphonées, l'Angleterre est encore une fois pleine d'expérience, il voit les occasions arriver et se positionne Zen Fatira probably will play for France. Pour permettre à Joyeux d'avoir un petit peu plus d'espace. Isn't F1 just Max Verstappen competing against 19 bots? Dommage Eugene ce contrôle, on était parti chercher I don't think so. I think there's other good drivers. I think Red Bull has like a good car recently, which is the problem because if you get like Max and then you put him in a good car, then it's GG's. It's my understanding. De justesse, hein, la position de Madzer qui était bonne pour aller chercher le contre. Et derrière, on voit Toxic n'a plus de boost. Rise revient, mais il ne peut pas détourner cette frappe de Eugene. 2 minutes pile de jeu, les Français qui repassent devant. Et un kick-off qui retombe dans les roues d'Eugene, mais peut-il vraiment va être dangereux avec ce ballon? Pas du tout. Joyo était là au contact, il essaye de la glisser dans la boîte, ça a été bloqué par Madzer. C'est bien fait, Madzer. Ah, j'allais dire patient, malheureusement il va rater son flip pour atterrir sur le mur et enchaîner. Rocket League lands would be better if they could project the game to be an actual stadium like football. Un petit peu plus ce ballon extrêmement dangereux, suivi par Duke, malheureusement. Il était pas Would it though? On décale sur le côté. You never get to watch the game in that context. Encore une fois, Duke playmaker. Ouais, il est resté Duke, il a récupéré It might be, but avoir tenté la frappe là avec cette petite accélération. I'm not sure it would work that well. Madzer n'a plus qu'à pousser 3-1. On a la moitié de ce match. Think about crowd cam and how like almost nobody has, you know, il ne faut pas se relâcher, hein. On sait mettre any viewership for that. Encore Life is Cool, c'est rarement une bonne idée, hein. And it's definitely not the preferred way to watch the game. You'd be basically forced to watch it that way at LAN. Madzer là qui a réussi à éviter le bump, c'est complètement open, mais Toxic est devant Duke. But then the stadium has a jumbotron with a normal feed. Okay, that's obviously sick. The players do need to sit somewhere though, so they're probably sitting down there with the projection. Ouh! Dommage! C'était compliqué de réaxer ce ballon. Ouais, Toxic, pas de boost, mais ça a complètement feinté Duke qui désormais doit accompagner Rise et défendre. On est obligé de concéder un petit peu mais ça peut revenir. When I first learned about F1, it was just Lewis Hamilton and Mercedes. Ouais, so good. C'était la seule manière d'espérer. Mercedes was like broken. Pour Madzer dans cette They were just so good. Ah, et Duke là, on avait vu Madzer sauter aussi, mais il sert à viser la bonne communication, la frappe cadrée de Eugene qui ne surprend pas Toxic. Et Madzer qui n'ose pas trop s'engager là-dessus, mais il n'y avait aucun joueur anglais finalement pour jouer cette balle. 215. La prise de tête, bloquée derrière par Joyo. Ça va être à Duke de défendre là-dessus, il a respecté. Joyo qui était là mais qui a manqué le contact avec le ballon. Allez, Eugene, Madzer, il faut que quelqu'un y aille. C'est Madzer là qui fait le turn mais qui va se faire démolir. On tarde un peu à sortir. Heureusement pour l'instant ça ne coûte rien.
Exactement, les Anglais ont du Did you mal know à jouer Lando Norris? rapidement Yeah, Lando à Norris se- comment was dire, on coordonner. land. Et c'est He like une I think he excellente was in chose. Dallas. Très Wasn't beau it Dallas land that he was 50-50, on même the? si Eugene est peut-être Maybe it was un a petit different peu land, lent but dans le he troisième was joueur on là-dessus, on va bien anticiper la position. a desk, Joyo a est Rocket parti, League touch, esports prêt à desk. face ballon, essaye de gêner Madzer, mais pour l'instant le français tient bon, il va, j'allais dire, pouvoir le toucher. Mais il a feinté son deuxième adversaire, il s'est complètement raté sur sa touch. Par contre, si c'était une passe, elle n'a pas du tout été suivie par son coéquipier. Juke n'arrive pas à crocheter son adversaire, attention à ne pas... comment dire, ne pas trop jouer l'outplay en fait sur des ballons qui peuvent être un petit peu complexes puisque derrière Lando Norris has a what flavor of monster. Duke dégage comme il peut. Is Denmark a part of this? Probably, but they on a have been pas eliminated by forcément now. besoin de faire la This is différence kind of à tout late. prix, It's hein. just C'est ça. England, Juste faire, France, le play qui and gagne quelques secondes. the C'est largement Netherlands left, suffisant. I believe. Comme Madzer ici là, dommage qu'il manque le contrôle. Netherlands swept Germany, is my understanding, from what Chad's been telling me. Madzer n'a pas de boost, Eugene. Joli. Excellente touche et celle-là va venir sécuriser. Imagine having energy drink sponsors. I think On revient donc my à understanding 2 partout. Ce sera une is manche décisive didn't pour Epic départager ces deux release that Ouais, on restriction? commence You par can une now fois. get an energy drink Voilà, sponsor, I tranquille, think. tranquille, En début de détente. soirée les amis, en détente. Voilà, c'est super. Et en fait, se dire que c'est potentiellement pas le dernier France-Angleterre. Is this qu'on va just avoir seating ce for the soir, en continental plus, c'est vrai. breakfast? Parce que derrière, il y a une grande I think they're finale, trying bien to sûr. qualify On for the verra bien, continental si les Pays-Bas breakfast. seront là pour gâcher la fête. Mais, mais en So, tout cas, ça, yeah, ça va Netherlands nous faire swept du Rocket Germany. League, franco-anglais. Ça, c'est sûr et certain. I think you're just trying to c'est déjà pas mal qualify, ce qu'ils but nous yeah, ont you're proposé. right, because they're Mais probably voilà, on les a already sentis in. un petit peu plus So, juste ces maybe joueurs that is sur just français. J'ai quand proceeding. même Is it encore l'impression prized que côté too? anglais, il y a eu des Yeah. positions qu'on n'a pas Oh. réussi à jouer de Ouais. manière Nope, optimale. I see Voilà, ça aurait I pu see être un score un just petit peu plus points. serré, ça aurait pas été You get consistency surprenant. points, Mais je sentais que côté français, il y avait du mieux. Ouais, which et of course il y a gets des you to the situations continental vraiment bizarres breakfast. côté anglais où tu vois un ballon au milieu de terrain. Red contrôlé Bull is par almost un worth joueur buying pas simply du tout because they accompagné, invest so le heavily ballon, into il est odd perdu. sports. Huge mountain Pendant biking fan, and they have so many 2-3 athletes on secondes, the il y a pas payroll. un joueur orange qui est en Yeah, capacité Red Bull d'aller jouer cette balle, pays quoi, hein. C'était vraiment très étrange. for Ils a continuent, lot of hein, fun on va stuff. pas leur reprocher ça, voilà, Mais tant oui. mieux pour nous. Si Seems ça like nous their permet de clear créer marketing des plan and situations, has en tout worked cas, début quite well. de ce qui est le dernier match de cette série, de cette finale winner bracket entre la France Chat, how et many l'Angleterre. consistency points do you have in this Victoire chat? pour aller chercher une place en grande finale serait la très bienvenue, mais pour l'instant il va falloir défendre avec le duel. Oh, c'est bump là entre Toxic et entre Joyo pardon et Rise. Peut-on en profiter côté français? Il y aura finalement le retour de Joyo. C'est quand même très chaotique depuis le début du BO. Ouais. Hein. On a quand même une physionomie de match qui est pas très organisée quoi. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt du côté français en fait qu'on veut ça parce que c'est des joueurs qui sont très rapides, c'est des joueurs qui sont très mécaniques. Who qui aiment won bien, week justement, 2 and aller chercher week l'outplay. Donc c'est pas si étonnant de les voir aller England chercher won ce week genre de 2 phase de jeu. against Rise Italy? dégage. Interesting. What the heck? Madzer, t'as pas venu And then peut-être. France il won connecte, against mais ça a Germany. été évidemment Wow, it's been respecté, kind of tellement different respecté, mais Duke est parti pour each time. garder la possession du ballon et dévier ce ballon. On a une frappe. Except I guess it could de still be Eugene, France versus qui a Germany tenté de sniper again this le time côté around. gauche de ce but, mais ça ne fonctionnera pas. Ouais, bon contrôle de balle là de Eugene qui prend son temps. Ouais, c'est plutôt pas mal fait. Le pinch facilement anticipé. Hein. Pareil, celui-là, il essaie de se réaxer, Rise, mais il va buter hein, sur Madzer. Allez, Duke. Different players every time. Faut quelqu'un hein, pour sortir là sur ce ballon. Eugene s'en charge, il trouvera un bump sur Joyo. Madzer pour Eugene. From Ça, the c'est main pas mal, il a voulu accélérer, nations, mais you mean, Toxic like était là. Ouais, England, Duke, il a un petit peu d'espace. Germany, Superbe duel de sa part. Ce sera France. difficile d'enchaîner, par contre le prix de jump est magnifique. Ça pourrait donner quelque chose Eugene, d'intéressant par exemple. Ouais. Cette petite touche de Eugene, Joyo a bien anticipé le coup et se repositionne sur le backboard. Belle démolition justement de l'ancien joueur de Moist. Greatest pour of all permettre à son time, ancien aka coéquipier, GOAT, justement, is yes, dans for la sure. structure américaine. For Avec le ballon, sure, mais ce super, sera super, parfaitement super bloqué. diluted. Madzer, ouais, interception intéressante. Il y aura But pas to de be fair, there's kind of bump, like mais two Rise est un meanings. petit peu approximatif sur son interception. C'est Like, aussi oh pas man, you're the qui a la GOAT. responsabilité. That Il is a like beaucoup. clearly, Ouais, Rise derrière. au You're- duel, un peu loin, you're the côté best. français, dommage, Madzer. You know. Il trouve la démo, mais c'est pas vraiment ce qu'il voulait puisque le ballon You're the est en homie. anglaise, Joyo. and then there's like Monkey Moon is the GOAT. Sur ce duel, il est pas passé en dessous. And you just kind of know, what a save! Oh my goodness, you just kind of know through context whether or not somebody like legitimately means they're the greatest of all time in that sport, or they're just, you know, mais il s'est fait démolir, frappe direct de Toxic, c'est Juke qui being fait la nice. parade cette fois-ci, mais nos Français subissent live.
C'est pas facile hein, là dans ces derniers Legitimately, instants, mais ça peut yeah. vite se transformer en quelque chose d'intéressant. I mean, Juke n'a legitimately? pas réussi. Je pense qu'il n'y a pas cru en fait. Oh, un is that ballon like a aussi, DC gratuit or que Juke celui-là. just Il a pas waiting? réussi à mettre du danger. Par contre là il est en plein Just pré-jump. Heureusement pour Joyo qui la bloque, mais attention, ça ne peut faire que retarder l'inévitable. Fear is the GOAT Ballon is a qui great tombe, example suivi of par Toxic, just being prolongé nice par because Joyo. I don't Rise think there's a est single en thing plus that là I'm in pour tenter de competition trouver quelque for chose, mais ce sera GOAT tranquillement in. défendu. Madzer Aïe, aïe, un peu dégagé, mais c'est Ouais. complètement raté. Oh, Il a voulu croiser Toxic. What am I mais il l'a un closest petit peu trop fait. On reste to à being the 0-0. GOAT in? Merci Toxic, ça fait plaisir de manquer ça. C'était Le un boss. but de cadeau hein, sur cette mauvaise relance. In de la all of the défense. world. Race baiting? Madzer, Ah, you're qui right. essaie d'écarter vers Eugene. Le duel You're est right. remporté par le Français qui Maybe se lance I sur am la the GOAT. longueur. On joue avec le Cynic, ça peut terminer. Oh, Eugene! Quel but extraordinaire de la part de Eugene. Il n'y a eu besoin de personne pour éliminer les 3 Anglais. 1v1 Rocket League show matches. I'm close to being the GOAT, but I'm definitely not. So, but I could probably be number 2, so that's pretty On good. avait cru qu'il laisserait tomber ce ballon parce qu'il était parti chercher le back boost au moment de la passe de Madzer et finalement il était quand même premier. C'est dire hein, l'espace qui est laissé par les Anglais sur certaines phases de jeu et derrière il l'a transformé en or tout simplement. Il reste 1 minute 30, 1-0 donc pour les Français. Et Madzer là avec un excellent contrôle de balle, le duel remporté sur Rise. Number 1 if you exclude casters with hair. Contact avec le ballon. Madzer qui se bat, qui ne pourra pas faire beaucoup plus malheureusement. Eugene, frappe direct, retour de Joyo. Eugene qui s'est fait voler le boost. Hein. Où il va devoir aller se repositionner. Attention Juke là qui hésitait à sortir, finalement il va le faire mais le ballon est dans notre moitié de terrain jusqu'à ce que Eugene envoie un très bon dégagement. Ah ouais magnifique. Pas What a facile à play! lire, pourtant, je sais pas s'il peut mieux la toucher que ça pour dégager. Toxic Attention hits à la passe pour these. Toxic, il a pas de ressources mais il a de la vitesse. C'est pas très dangereux comme touch. Duke derrière décale sur le côté, autour de Eugene maintenant de s'emparer du ballon et de prendre un nouveau 50-50, travail de gestion à faire, 50 secondes à tenir pour les Français s'ils veulent se qualifier en grande finale de cette 3e semaine de la FIFAe Nations League, se rapprocher tout simplement de la première place et avec Oh, not even close. ça ne rentre pas. Not even close, baby. Grâce à la défense de Toxic, c'est Eugene qui dégage en 2 temps. Ouais, plus que 30 secondes, un deuxième but ferait beaucoup de bien. Surtout que les Anglais sont un petit peu en train de paniquer là, défensivement parlant. Joyo, ouais, qui a privilégié le ball, il fait n'importe quoi. Il fait n'importe That's quoi. probably it. Ils font n'importe quoi. Merci, messieurs les Anglais. Mais il prend le boost. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait... Oh non, c'était... Oh waouh, ah ouais. Wow, c'est dur. How can you watch it? Ah c'est fou. Joyo qui This? a pourtant pas été tant hors sujet dans ce BO hein, mais qui là rate un très très gros coup. Ce sera kick-off du coup proposé par l'Angleterre. On va quand même surveiller ça. Magnifique sur les aides de Joyo, ça n'a aucun Joyo sens. trying to get Il a Mackie essayé with it. d'aller en récupérer un autre en plus. Ça aurait été n'importe quoi. Ça aurait été absolument fou. Are these just team for 10 secondes qualifiers? Yeah, it'll restantes. probably Reste be décale sur le upgraded côté. players later. Il faut que l'Angleterre attaque si elle veut avoir un espoir. Sinon c'est la France et avec cette interception de Madzer c'est désormais fait. La France vient s'imposer 3-2 face à l'Angleterre, se qualifie en grande finale de cette FIFAe Nations League, pardon, week numéro 3. L'Argentine le mercredi, la France le jeudi. Attention au comeback, hein, les Anglais, ça commence à faire beaucoup dans la... GG's, England sent to lowers. England versus the Netherlands up next. Is Stumpy live doing England? Raziers was live earlier, but surely he doesn't stay live for this. Is subpar but in HD. Does he have music on? There we go. Lovely. Like he did last time? How's that marbles line looking? Pretty good still. Pretty darn good still. Okay, this is supposed to start in 21 minutes. It does seem like they've been starting him a bit early, which is good.
DSC 11339 violin time. DSC 11239 flute time. DSC 11239 accordion time. Marbles. Marbles. Oh. Marbles, god damn it. Marbles. Low. Hey, I want to join in with Marballs. Sloy. Sloy. Agaholics curtain zero. Sloy. The curtain zero is completely ruined Agaholics. when we can see it. Agaholics. Ababa Antayan a Toyota Corolla on our way to save Glorp from Gunbert's dastardly crime of robbery. Have you ever wondered I why did koi milk twice. judge Eva there's a dimple on the side? Have you Have you wondered? ever had a dreams that you... Huh? Have you ever had a dreams? You have you? You would, you could, you would, you would, you want. Aw, You that could dog do, is a do, cute. do, do, Holy so you shit, do, you why you want, you dudes want with them to do you so LeBron much you could do James anything. in the back are ound. Have you do woody coody? Have you ever had a dreams that you So you could you want to want them to you so much you could do and holy shit it. You could We do did so with Daniel. Flip resetting. Int he background. I want them to do you so much you could do. Oh, that's super copywritten. Okay, is the Netherlands stream is probably less copywritten. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Zou het toch mega zijn als Nederland nu ook gewoon Engeland 3-0 sweept? Dat zou crazy zijn. Ja, het kan in theorie wel, weet je. Nederland speelt vandaag echt goed, maar je moet wel tegen Rise, Toxic They en started Joel. way faster than I Is thought it geen would. makkelijke opgave. First time I've ever been Dus ik ben thankful benieuwd for hoe ads. dit nu gaat. Daar gaat Jojo, gaat voor een bump. Rise met de dubbel. Bang! Rise met een mooie goal hier. Een hele mooie goal. Yo bro, alles goed. Gianni, welkom. Yo, I'll tell you what I Het is want. goed gedaan. What I Het is ook really, moeilijk te really save voor want. Justice. So tell me what you want. What you really, Bro, die really miauw want. van Rise I'll tell is you what crazy, I man. want. What I really, really want. So tell me what you want. Bro, What you man. really, really want. I wanna hey. Dus met een I goede wanna kick-off hey. nu. Rise I kan wel wanna gelijk een hey. catch pakken. I wanna hey. I wanna really, really, really wanna zig-a-zig. Oeh, goede 50. Thank Gaat naar you. Ole gaan. Thank you, Afterpone. Die probeert te faken, maar So Toxic glad you trapt won hem ahead niet in. moderator. Wordt slim gespeeld wel door Nederland op de wall. Lekker man, Nick. Kun je een beetje verwarmen deze dagen, sowieso. Je bent echt een goalman, dankjewel. Wacht, dit gaat op goal, maar dit gaat helaas niet in. Hoe kan dat pro's de Alpha Boost hebben? Die hebben het geld om dat te betalen. Maar het is wel duur, hè? Ben je ooit in Italië geweest? Zeker weten. BRB. Joost Klein, dankjewel voor het hart. Oeh, Engeland is wel weer gevaarlijk gelijk, moet ik zeggen hoor. Gisteren was het ook, ze beginnen gelijk met aanvallen. En dat kunnen ze ook heel goed, maar dit is Joris in de 1v1. Oh, bijna een mooie flik.
En dat is Joyo met een fake, waardoor Oli nu heel awkward is. En dat is 2-0. Dit is de halve finale ondertussen, mensen. Ik ga even de titel aanpassen. We brought the dogs in here. We're gonna see how that De halve goes. finale. Halve finale. Boom. Chat, should I make my background Boom, hoppatee. bright blue? Laten we hopen dat Nederland deze halve finale weet te winnen ook. Want Streamer dit style. is niet best, de eerste game. 3-0 van Joyo al. Ai, 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 ai. Gisteren Do I begonnen regret ze giving you ook the zo. powers yet? It wasn't me. It was the chat. Twitch chat survivor. En nu... They could have voted to give the powers to Jorgen, but they voted for nu our is het marbles eigenlijk weer race. opnieuw hetzelfde. And Ik the ga even marbles kijken of FIFA never lie. toevallig post heeft gemaakt. And the marbles said, after Pwn, W chat. it is. Nee, vandaag Marballs. We love marballs. niet. Ja, ik moet zeggen, Rice die pakt het wel aan hoor. Really Floortje sad welkom. how scared of Feer chat is. Can't imagine what he does to them behind closed doors. Paas naar Justus, maar als dit verliest zijn ze dan helemaal af. Nou, ze zijn al gekwalificeerd voor Lissabon, dus... Daar gaat Rice ook. Oh, Do you want me to goeie save translate? van Jorius. Do you feel like you could translate so fast Opwarmrondje, that it would opwarmpotje be inderdaad. an addition? Engeland is wel echt even van een ander kaliber lijkt You, het this op. guy Ze is spelen saying a enorm constant goed. stream of words. You plan on full translating them? Dan moet Justus de demo dodgen, doet dat goed. Wie is Justus eigenlijk? Een speler die in Amerika speelt. I mean, if he says a Daarmee great top joke, I 18 guess we'd love to speelt, hear it dat in is een goede English. speler. Oh, wat een catch! Wat een catch was dat van Justus, zeg. Nederland probeert nu wat kansen He's te just pakken, self-promoting maar his channels the lukt whole hem nog niet time. echt. Follow me on Nou, doe dat nog niet, Twisty, doe meteen twitch.tv/bittwisty. Follow me on goed YouTube gesaved nog. at Twisty. Follow me on TikTok, Twisty. Mike is inderdaad op vakantie. Dus er komt er nog een evenement. Ik wil op de foto met jou. Hey, wie weet bro. Goh, oeh. Wat gebeurde daar? Dat was raar. Dat was een rare flik hoor mensen, wat daar gebeurde. Nu Engeland weer in de aanval. Is Joris gestopt met YouTube? Wel een beetje man. Wel een beetje. Mike Boy's on vacation. I assume he replaces Just Does. Joyo de lucht in nu. Heeft goede controle. Hij is een freestyler. En oh. Gelukkig Freestyler, Joris met I de know save that. nog. Zo! Oeh. Oli met een banger hier. Oh, that Jeetje. sounded like English to me. Touch van Ole with a Joris op banger. Oli. Boom. Oh, that was got een help. pinch. Yeah, I was like, why is that so strong? Pinch tussen Oli en zijn tegenstander. Waardoor het nu 1-3 staat. Hey, er is op zich nog tijd en ruimte om een gelijkspel hier uit te halen. Dat kan nog. Ligt Nederland eruit? Ja, voor vandaag liggen ze uit. Maar ze zijn al wel gekwalificeerd. Dus op zich maakt het niet uit als ze eruit liggen. Maar het zou beter zijn als ze winnen. Dan hebben ze namelijk betere seeding. Joyo, oh. Do you know what he's saying? He said, bait bait to the ceiling. Joris read deze He natuurlijk said wel. kind of En like nu oppassen voor het Mario schot van says Engeland. stuff. 3 spelers van It's a Nederland me. daar. Oh, Oeh. wat gebeurt hier? He said, bait to Die the bal zat er ceiling. voor 80% in. Maar hij gaat er blijkbaar niet in. Nou, dat laat Nederland een klein beetje overleven. Maar Joyo gaat weer de lucht in. Ooh, En cringe. dat is 4-1 van Toxic. That means Goeie eerste cringe game right van there. Engeland. Nederland Whatever you heeft just niet veel in said. te brengen deze game. Oei, oei, oei. Write that down if you ever want to say that's cringe in Dutch. Dat is jammer. Ga jij nog spelen? Ik speel niet, bro. Ik speel niet. You're going on a date tonight? When is the right Ja, time dat to is tell goed, her dit that potje. she will be Zegt dat playing the entire Nederland bill? wordt dit potje wel een beetje aangepakt. Engeland speelt weer enorm goed. Net zoals gisteren eigenlijk. Hmm. Het is wel een roster waar je I, niet tegen I vecht, think dat you just Engeland. don't even go to a place with a bill. If you were genuinely like, I want to go on a date and you couldn't afford En dan ga ik ondertussen anything, even snel water pakken, you're want we hebben definitely like één hitting up a onderdoors, park maar 4-1 or voor Engeland, het eerste potje. Laten we hopen dat Nederland weer et komt. cetera. Want dit is minder. something that doesn't Tot cost zo. money. Even kijken. I'm going on a date tonight. When's the right time to tell her that I'll be watching Fear VODs the entire dinner? I mean, if she's not also watching Fear VODs, is she even the right one for you? I mean, that shouldn't even be a question. Even kijken. Zo. 4-1 voor Engeland. 4-1 voor Engeland. 3 spelers van Nederland daar. Oh, wat gebeurt hier? Die bal zat er voor 80% in. Maar dat laat Nederland weer de lucht in. En nu Engeland weer de aanval. 3 spelers van Nederland daar. Oh, wat gebeurt hier? Die bal zat er voor 80% in. Maar Joris gaat weer de lucht in. Nu Engeland weer de aanval.
Is FIFAe this weekend? Listen, here's the thing about FIFAe. It's this weekend, yes, but also it's next weekend, the other weekend. It's the continental breakfast. It's everything you could have ever hoped for and less. Let's BLJ, just in case we're behind. Tell her you're the one paying the bill if it comes out to $14.39. Everything else, you're covering. And then it'll be like a fun game where you and her do your best to find a way to get a bill to be exactly $14.39. Daar zijn we dan. Party was destroyed by connection error, zie ik. Ik moet even weer... Bring us back, Twisty! New, join party match, hoppatee. Defense van Nederland is vandaag wel goed hoor. Ja, ik moet zeggen, de eerste game tegen Engeland was het wat minder. Maar, we zijn er. One drink costs more than that? I guess you're not getting a drink. Laten we hopen dat Nederland beter speelt in die tweede game. Want de eerste game was echt dominantie voor Engeland. Echt pure dominantie. Chat, who has better hair, Twisty or me? And you can be honest. Maar we gaan zien. Misschien dat Nederland nu weer wakker wordt. Jory is nu de lucht in. Gaat over iemand heen. Over Rice heen. En dat is 1-0 voor Engeland gelijk. Oi, oi, oi. Dat is minder. Engeland begint weer. Joyo, of course he has a fresh, actually semi-unique sky blue fluencer. He's not your average Joe. Maar goed, Nederland is al gekwalificeerd. Ik vind het niet heel erg als ze nu zouden verliezen. Maar voor seeding zou het natuurlijk goed zijn als ze winnen. Maar het is geen ramp, laten we het zo zeggen. Het is niet heel erg. Oh. Is Twisty a pro player? I don't think so. Twisty, ik hoop het ook, bro. If so, he's quite borderline. Engeland echt goed aan het spelen. Ze laten eigenlijk ook gewoon geen ruimtes voor goals. Naast die ene pinch van net dan. Jory is daar. De lucht in. Is SSL? Hopelijk kan hij iets forceren. Moet een reset doen. Joyo kan die bal gelijk oppakken door. Rice is er weer in de lucht. Rice die goede games ook speelt. Wordt geblokt. I remember back in the old days. Is daar. I used to be the top rank in the game. Good times, dude. Met het schot. Toxic Good times. Ole nu gaat gelijk. Probeert nog te blokken. Lukt hem niet. Toxic heeft hem weer. Me and your favorite pro had the same rank. Ja, wat een schot. Weer een save. Nu door Joyo. Then they fixed that. So. I mean, I was always this bad. That's the thing. It's just, I was this bad and had the same rank as the pros. Oh, weer twee mensen up van Engeland die de bal weten te saven. Justus nu met de schot, met de paas naar Ole. Weer gesaved door Engeland. Maar Joris is up. Kijken of ze nu alsnog een goal kunnen maken. Daar is Engeland met het schot. Een heel goed schot ook. Goede save van Oli. Oh, there was tons of MMR difference. Yeah, I'd never get into a game with them or anything like that. Effectief. Grand Champ was just way too big. Ooh, that's a good shot. Justus met de paas naar Oli en Oli met het schot. Kom op. Eindelijk een beetje actie van Nederland. Dit hebben we nodig. Boom. Goeie paas. Prachtig maatwerk daar. En Oli die angle natuurlijk gewoon inschiet. Dat is voor hem niet moeilijk. Hij doet dat gewoon. Justus met het schot. Players who get SSL titles also get GC titles. Yeah, they give you all the rewards below. How much of the commentary do you understand when he says the names of the players? Komt goed, Dean. Komt goed. And when he speaks English. Bang, I did understand. Holy man, wat een guy. Hij heeft daar weer een mooie goal I gemaakt. think he also maybe said boom. Hij heeft gescoord vandaag. Shout out to Feer, shout out to Feer. That's me. Is that? I heard it this time. Komen we goed weg, maar daar gaat Toxic. Maar Nederland komt weer gewoon goed weg. Justus met een goede squishy save. Shout out to Twisty. Resets worden gepakt. Oli wordt gebumpt. Maar Justus weer. Was that me this time? Met een beetje boost. Kijk wat hij kan doen. Gaat een reset pakken, denk ik. How come you guys never shout me out? Is Twisty my new best friend? Low 15, maar Rice die blokt hem nog.
Oh, you said to him, give Feer a shout out. Oh. Zo. Okay, my YouTube chatters farmed that. Allemaal auto's vliegen. I shout you out in my Als work Nederland meetings deze game all weet the te pakken, time. Dan zijn we gewoon weer helemaal back in de series. Anders wordt het No, gewoon I mean, moeilijk like, I want you opgaan. guys to Dan go moet out and be Nederland like, automatisch reverse sweepen. Dat I hebben we want you liever to niet. shout out. Oeh, speler van Engeland up. Feer. Reese, het gaat voor de musty, maar dat lukt hem niet. Rice nu. And I should be able to hear Rice kan you, een because dubbel if pakken, maar I George can't is hear you, in de you're not saying it verdediging. loud enough. Jeetje, Mina man, wat een gekte allemaal. Oli nu Reese, het gaat naar Just proberen te passen, maar wordt geblokt. Jorius up. Probeert iemand te vinden, maar die bal die gaat eigenlijk nergens naartoe. Rice nu weer. No boost, maar wel gewoon controle. En gaat voor de bump nog. Somehow pakt hij bijna gewoon nog een goal. Did you hear me just now? No, you didn't yell loud enough. Joyo nu de lucht in. Gaat weer hoog. Came back to a Joyous gifted met from een goede back in blok, maar us. Toxic heeft hem weer. Shout out Dus to the nu- GOAT. That's one of those times that you are using it legitimately. Paas, maar Engelse verdediging. Beetje messy is het, maar het lukt wel. I think a lot of people got, a couple people at least, reset. got gifted from back in us. Dat is commentator Ever Twisty. Love, man. Love, love, love. Hoeveel staat het? Het staat 1-0 voor Engeland in games. In de best of 5. En het staat nu 1-1 in dit potje. Daar gaat Rice weer. Justus met de dunk. Nu Ole met een schot, maar die gaat ver naast. Hopen dat Nederland nu wel wint, inderdaad. Laten we het hopen. Als de stand nu, als je het wil zien, moet je even op YouTube of Twitch komen kijken, bro. Daar gaat Rice. Goed schot. Goede redding ook van Jorius. 15 seconden over. Gaat Nederland nog een later beslissende goal maken? Of gaan we naar overtime? Toxic nu aan de bal. Rice. 2-1. En weer de miauw. Weer de miauw. You can't resist meowing, dude. It's true. Ja, niks aan te doen. Oli probeert nog squishy save te Not maken. even Twisty can resist it when you hear the Dat is een meow. moeilijke taak daar in die hoek. How do you manage to dodge 1K? Vrijwel Dodging onmogelijk 1K zelfs, kun je gifted zeggen. with less than 1K viewers in the stream is tough. But tons of people managed. Jorius. Oeh. Engeland met een win wederom. Engeland wederom met een win. 2-1 voor hun. En nu 2-0 in de best of 5. Oei, 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 oei. Oei, oei, oei. Mogelijk inderdaad. Dan moet Nederland nu gewoon alles op alles zetten en aanstaan. Ga je doen commentator of e-sport speler? Ik ben een betere commentator Oeh, dan what was e-sport that? speler, maar dit is jammer. Can we put an investigation into the Dutch team? De bal kwam heel unfortunate. Ja, dat was moeilijk. Hij had geen boost. Toxic stond daar klaar voor. Oh, what's the plan there? Jammer, jammer. Jammer, 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 Did you just ignore your niece or nephew? No. They called me Liever niet, Uncle weet je. Ben. They are not my niece or nephew. They're just calling me Unk and using my first name. Because we're tight like that, I guess. Joris probeert er nog in te forceren, maar die bal gaat er niet in. Gaat via de paal. Weer uit het goal. Jammer dit. Engeland wederom weer in het begin effectief. Het is echt Would it make you feel better to know that Engeland gewoon he's die just the begint mining kapot tycoon goed. who hires the children that Zo. actually do the hard labor? Oh, yeah, that's fine. Gebeurt daar dan? Yeah, for sure. Even een That's so much better. rare situatie daar. Komt er nog een code voor Jantje? Weet ik niet. Dat is Uncle random, Ben's bro. is a brand? Wellicht, dus blijf gewoon lekker No, it's kijken. a lifestyle for me. Wat zijn de games tot nu toe? Nederland heeft 3-0 gewonnen van België en 3-0 gewonnen van Duitsland. Dus eigenlijk tot nu toe supergoed. Echt heel goed. Wat gebeurt er als Nederland weer verliest? Ja, dan liggen ze er voor vandaag uit. Maar zijn ze wel derde geworden. En ze zijn gekwalificeerd voor Lissabon. Dus dat is heel sick. Oef. Oh. Nederland moet oppassen. Dat is 2-0. Dat is 2-0. With Dat is great jammer. power Dat is comes jammer. great responsibility. Ik wil ook een stream worden. Heb je tips? Ja, gewoon beginnen. En uiteindelijk word je er vanzelf beter in. Engeland is OP, man. Engeland is echt goed. Nah, it doesn't hit the same. Sure it did. Engeland is overpowered. You're right, it hit better. Waar is Mike Boy? Mike Boy is op vakantie. Zo! Wat was dat dan voor touch? Justus daar met een hele gekke touch. Ole misschien nu. De man heeft veel gecreëerd vandaag. Misschien dat hij het nu alsnog gaat doen. Een Messi-achtige performance. Gaan ze denk je nog scoren? Ik hoop het.
We hebben nog 3 minuten om het te comebacken. Maar ja, Engeland staat hier in een hele fijne positie natuurlijk. Nederland is veel te slow, maar ja, dat is moeilijk hoor tegen zo'n tegenstander. Die constant druk zet. Je komt er eigenlijk bijna niet langs. Oeh. Ja, was nog reserve. Soort van bro, soort van. Als echt niemand kan, dan ga ik spelen. Yo, Thomas, yo, Ruben. Koi is so locked in, Rupje, dude. welkom, jongen. He's locked in the stream so hard. I just like take a sip of water. Out Is comes the Nederland emote where al like gekwalificeerd? a cat is sipping water. It's Nederland like, is al wel he just, gekwalificeerd. he's just glued Maar to dit the is weer freaking kansrijk stream, voor dude. Engeland. I Goeie love redding it. van Justus. Kom op, Nederland. 2 minuten tijd, Oli. Kom op. Oh ja! Goed! Lekker! Beetje geluk What did aan he onze just call kant. him? Die bal die ging er bijna uit namelijk, maar die werd er ingereden A door licker? iemand van Engeland. Volgens mij Joyo. Nee, door Rice. Als ik het goed heb. Oef. Unlucky. Tough. Maar voor Nederland is het lucky. Dat vinden wij helemaal niet erg dat dit gebeurt. I don't know if Nas. I don't think he's playing for Morocco. I feel like I saw Morocco's team. Maar als Nederland ze toch for weer terug te FIFAe vechten in de and- series, dat zou ziek zijn. He was not playing. It was like Skyrix and Arik. Goed. There's one other guy. Zijn vandaag al halve finales. Ja, dit is de halve finale. I was gonna prime, but since you kwalificeren, maar ignored Nederland is al me, gekwalificeerd my gelukkig. greeting, I had to Dat is reconsider. 3-1 You called me voor Uncle Ben. Rice, weer die miauw. Nee, jongens. Fijn dat Nederland oranje is. Ja, dat wel, hè. Dat wel. Alright, looking like we're getting a rematch. Looking like grand finals. About to be a Dat rematch. wel. Hoe sla je clips op? OBS of Metal? Met OBS. We may or may not be able to squeeze some marbles in between. Nu wordt het weer een stukje moeilijker voor Nederland. Goeie paas wel. Oh, I just met watched dat that go schot. up. Weer een save van Someone has a Rice. secret prime. Ah, Wasn't Rice, in man. fact only real safe. Rice, man. Dat is niet goed. Oh. Kansje voor Nederland misschien nog. 1 minuut 16. Joris met de paas naar Ole. De nip chemistry. Op de paal. Ja, dat zit ook niet mee, mensen. Dat zit ook niet mee. I've been Lars, meaning to dankjewel voor de switch the 22 bot viewer to... rate, bro. Hopelijk heb je een leuke stream gehad. We zitten te kijken naar het Nederlandse team Rocket League. Die tegen Engeland speelt. Alleen gaat het wat minder goed nu. Nederland heeft 3-0 gewonnen van België en 3-0 van Duitsland. Dus dat is heel goed. Maar nu tegen Engeland gaat het wat minder goed. Maar hoe was je stream, Lars? Ik ga wel zo meteen stoppen waarschijnlijk als Nederland dit verliest. Dus dat is het jammer, hè? Maar dan zet ik Is de rate Oski gewoon playing for door Poland? No, he was not playing for Poland earlier. natuurlijk. Ole met de save nog. Kom op. Nee, Marius. At least not in this part. Maybe later. Nou, wat is het toernooi? Dit is van FIFA. Wacht, dit is kansrijk. Please. Oh, jammer. ...20 seconden. Ik denk dat dit game over is voor Nederland. Maar mensen, we hebben eigenlijk iets te vieren ondanks dat we verliezen. We zijn namelijk gekwalificeerd voor Lissabon. Voor de Continental Finals. Dus we hebben niks te verliezen eigenlijk. Het maakt niet uit. GG's naar Engeland. En dat is nog een goaltje. Hm? Het kan nog. That means unless. Whatever he kan just said. Whatever he is just said onmogelijk. means unless in Dutch. Oh wait, chat. Weet je, Literally, we zoals just bij got Bureau, scammed by the stond marbles voor je. line. We're not gonna have marbles. je I did voor not je? see that coming. I promise. I didn't know it was Is dat coming. niet eens, joh. 4 seconden. Nu moet Nederland wat doen. Ja, die bal die gaat gedropt worden door Joyo. En dat betekent dat... Nou. Nou. Oké. Bal blijft omhoog. Bob Bal life. blijft omhoog. Olie daar. Bob life Gaat the laag, mo. gaat reset. Wait. Jammer. Mooie poging wel. GG's naar Engeland. Maar GG's the Engelot. GG's indeed. All right, I don't know how fast they're going to get into France versus England again in the knockout stage. Rocket Baguette says at least 16 minutes. So we could probably expect to wait at least that long. We could have had marbles, but we fell below the line. So instead, we'll play Sex Egg. How's that sound?
And I'll bring in a couple helpers. Balls. Okay. Slide. It actually starts with B. Clappy. Point. Bounce. Egg. Bount. Voice. What do you think about bount? That's not even a word, is it? But I want it to be. It's like bounty, but without the Y. Bring. Bring? Wait, that's a great word. That's a W word. Oh, just kidding. That word sucked. That was trash. Crushed Ice Cube saved the 7 months Prime. Is there a command to view how FIFA E works? Or would you be willing to put it back up after Wordle? We'll put it back up after Wordle. We can talk about it more. Cooked. Peck's egg. Buddy. Butch. Bool. Bool? Is that an actual word? There's no L. I'm not taking that, even if it was a word. How about bout? Butch is a word. Butch is a word. It is definitely a word. Butch is for sure a word. Bunch. Oh, but talks. But. But with 3 T's. I don't think that's gonna work. Butte. Bang. Beauty is a word, though. I got it. I got it before you guys did. You LMOA. solved with only greens. Whoa. We got a badge. I guess I've never solved with only greens before. And that gives me a badge. Chat, here's the deal. Jamila. Here's the deal. Excuse me, please. Be gone, chatters. Here is the FIFA E Nations League. This is where we're at. Okay? We're right down here in the FIFA E Nations League. They play 3 weeks. We're in week 3. We're in the knockout stage, week 3. Earning consistency points. Surely we can see what the standings of the points are right now. Here are the standings. Team France is 5-5-5 consistent. Team England is 5-4-5 consistent. Team Germany is 5-2-5 consistent. And I don't know why the Netherlands through from week 3. Italy are in through points. Europe in as host country. Team Portugal. Oh, interesting. Okay. This is good to know. Gameplay's on though, so who cares? Let's watch it through Rocket Baguette though. They lied about it being 16 minutes. That was not 16 minutes. Se faire voler cette première place. Voilà, tu gagnes un BO5 en winner finale contre une équipe, tu la retrouves en finale derrière. Is Germany out? No, they'll surely be at the continental breakfast. Crushed Ice Cube, save the 7 months Prime. Oh wait, you probably, I think I already read that. Because that's what I was showing you just now. Mais on s'y est pas attendu. Ouais, il a tourné la position de son véhicule au dernier moment pour surprendre la défense, hein, en faisant glisser le ballon devant la ligne. On n'y a pas cru côté français. Ah, et Duke à la reprise, ça rise. Eugene, la lecture. Toxic est très largement battu. Eugene, il n'y aura pas de nouvelle touche. Mazur qui va essayer de lancer. Angleterre versus France. I believe there is bracket reset. If England can win. Dangereuse, ballon, c'est Mazur, heureusement, qui sera le premier. Ouais, avec Eugene, on va laisser le ballon passer une première fois et finalement Mazur va en profiter, flip reset, récupérer. Ah, il n'a pas réussi à mettre un petit peu plus de hauteur dessus, c'est dommage. Eugene maintenant, il y a eu une tentative de démolition sur Toxic, mais il a survécu. L'ancien joueur de Williams Resolve. Allez, partons sur ça. Avec Duke derrière. Attention, ouais, à ces petites touches, on laisse un petit peu de, comment dire, d'espace
Et c'est pas forcément ce qu'on veut. Rise il va pouvoir aller sur cette balle, quoique il a été un petit peu surpris par la puissance. J'ai hâte que tu nous fasses ça pour Rise, l'ancien joueur de... Et là il y a Ouais. 18 qui viennent derrière. Nope. Voilà, L'embarras du choix. Il a fait toutes les structures possibles. Chat, what if every time you slammed it over the net, Eh oui, on l'a pas it was a goal kick bien évidemment. instead of being able to get a double touch? T'as osé. Ouais, toujours 0-0. En même temps, ça a marqué. Hein. Barrage. Rocket League be improved. Attention là, le double commit entre Madzer et Duke, ça ne coûte rien. On a pu faire le plein. Côté français, Joyo, le reset sera bloqué. Toxique à la relance. Vraiment, c'est Duke hein, à la retombée de ce ballon, voilà, au contrôle depuis le backboard. Il est accompagné par Eugene. Throwbacks to him, basically. Ballon. Ooh! Venir frapper par 2 fois la barre transversale. Ah ouais, on aurait pu être surpris, hein. On a même complètement été surpris. Heureusement pour l'équipe de France que ce n'est pas cadré. Allez, Duke, flip reset récupéré, on va l'enclencher, aller chercher un bump peut-être, ça ne connecte mais pas suffisamment. Pour décaler Rise, Eugene essaye de surprendre en allant chercher très fort. Mais Joyo sera encore une fois là. Eugene, nouvelle tentative, suivie par Toxic et dégagée même. Pour l'instant, eh ben, c'est quand même extrêmement serré entre les deux équipes. Hein. Ouais, on a Is this even a sky blue Fluenter? It might not be. What if touching the ball with your wheels is like a handball and the other team gets a free kick? That would also improve it. Sur la Eugene, un peu en retard, contrôle de balle de Madzer, excellent. Est-ce qu'il peut trouver un pinch? Oui, c'est magnifique, ça va repartir très loin. Allez, Rise, rate-toi. Il y avait eu le respawn de Toxic, hein. Ça n'a pas gêné son coéquipier. Eugene derrière. Ooh! Eugene! Wasn't Eugene not playing at some point yesterday? But now they brought in the ringer. De Duke est magnifique et il a eu confiance en son coéquipier. Non mais Eugene, il nous avait sorti Tough angle. une folie absolue dans la Game 5 tout à l'heure. Arjen! You just missed us watching the Dutch national team. I bet Twisty says your name Arjen. Tout simplement, on a eu beaucoup de patience pour l'anglais, beaucoup moins pour Duke ici qui s'est fait complètement embarquer. Okay, that was a little bit too easy, no? C'est dur parce qu'on avait quand même No? pris le meilleur dans un match qui était assez fermé où c'était compliqué d'avoir des occasions. Oh, your Juste brother après, Arjen notre 1439 was score, watching it. on se Forgot prend you have ça. 2 accounts. Attention à ne pas s'endormir, hein, parce que du côté anglais, on l'avait vu déjà dans le VO précédent, ils ont fait preuve d'un excellent réalisme, ils n'ont pas besoin de beaucoup d'occasions pour aller mettre des buts, alors que de notre côté, c'est pas forcément la même observation. Toxic tente de repartir et de passer au-dessus de Madzer, ça ne fonctionnera pas. Rise est contraint de repartir dans son propre camp. Pour l'instant, c'est la France qui a la phase de pression avec cette présence milieu de terrain. Et attention à Rise. Ça Madzer, ça ne passera pas. Il y a Toxic qui a suivi. 2 joueurs français sont battus. Eugene est tout seul. Heureusement qu'il n'est pas gêné hein, par un joueur anglais. Il peut aller se présenter. Non. Why does France have so many players and Brazil can't have Diaz? Malheureusement, le pinch là, côté anglais, il n'a pas du tout la lecture de ce ballon. They don't want him. Intéressant parce que Eugene, lui, là, il a peut-être un coéquipier. Il décide d'y aller tout seul. Madzer a suivi, mais il n'y a pas eu de bump. Ah, exactement, on cherchait Toxic pour libérer le Exactement. chemin. Parce que Duke va Are they... oh, il a complètement abandonné le ballon pour aller chercher des. It was the ENC roster that the drama happened recently, right? Or was it for both of the national Vitesse teams? du côté anglais, une petite passe laser là dans le mid aurait peut-être créé une opportunité. C'est dur à voir, hein, bien sûr. En plus, quand t'es Duke, avec toute la vitesse du monde et que t'es devant le ballon, Duke, justement qu'on retrouve avec ce petit décalage. Joyo va essayer de jouer sur Rise, mais les deux anciens. How come it's not the best players? Because it's just a weekly qualifier. After OT, we can talk about it again. En vrai, on pourrait s'amuser à faire ça. Je pense que tu peux t'amuser à faire ça tout un match à chaque fois que tu parles de Rise. À chaque fois que tu dis son pseudo à la place, tu dis oh non, mais non. Maybe no OT? Pourquoi? Mais par quelle manière? Because Joyo has different plans? Bah, Joyo d'accord, mais... Madzer il réapparaît, ouais. Mais là, il s'est The passé single jump shot off the ceiling, c'est dude. Eugene qui passe complètement à côté. So good. Mais pourquoi? Parce qu'il a pas lu la trajectoire. We are la situation globale qui me paraît in the FIFAe Nations League. On voit Duke, il est proche et du coup il peut pas. The teams are farming this so much that they don't need to send their full rosters. They've already qualified for the Continental Breakfast Land. This is where I assume we'll see some of the good teams, but maybe not all of them. Not guaranteed to get all the best teams necessarily. And then the FIFAe World Cup, which will for sure have all the best rosters. Because my guess is even lower rosters could qual from the Continental Breakfast into the World Cup. Non.
Non, t'as pas envie d'un shot? Ok, non mais attends, prenez un kick-off goal là-dessus, je vais pas te mentir, je me casse en fait, hein. C'est aussi simple que ça. Tu finis en solo casse, je m'en fous, tu te débrouilles. Tu te débrouilles, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour ça. On est effectivement Will you watch Esports Nations Cup EU Regional? de cette grande finale entre l'Angleterre et la France avec For a couple reasons. et à la clé tout simplement la première place européenne. One, it's the weekend. Two, I think for ENC, all of the good teams have been auto-invited and won't even be playing in that. Wasn't this game over 30 minutes ago? Ah, see, this is why double elimination is not the way and why you have to do hybrid into single. Assez étonnamment. What? Bah alors là, non mais c'est du jamais vu. Are we gonna get a pause? Là, non mais c'est du jamais vu. They played this in upper bracket finals. Then they're dropping back down. Now they're back up to uppers. They might even play it again if England wins. Oui, ça parle. Mais oui, bien sûr. You saw they changed the schedules for the Continental Breakfast. It was too close to Worlds. Oh, so what is it now? Il a des pop. In the last couple days, they've changed when the Continental Breakfast is. We had September-ish as our date. Do we need to update that? Des serveurs comme ça que ça te déconnecte, je pense qu'on l'a déjà tous vécu au moins une fois. Mais As it stood right now, it was going to be FIFAe Nations League, then Esports World Cup, then Continental Breakfast Land, then RLCS Worlds, then FIFAe World Cup, and then Esports Nations Cup. But you're telling me the Continental Breakfast Land? Can you send a link? You can. You might get timed out for like 5 minutes or something. It's not miserable. Maybe links from Twitter and X are whitelisted, I don't know. I can also look for it if you really don't want your 5-minute timeout. C'est vrai. Heureusement, on a un petit peu plus de chance maintenant. Ah oui, c'est le retour des strats kick-off aussi, quel bonheur. FIFAe. Même si celui-là sera à l'avantage de l'Angleterre. Did FIFAe themselves tweet it? Essaye l'ancien joueur de Team Kesso avec cette touche. Joyo peut peut-être en profiter. They tweet a lot though, because it's run by Lucas, so. Eugene, ouais, on a quelques 50-50. Attention à la passivité côté français quand même, finalement. C'était de la lucidité. Ouais, le duel là, pas mal hein. S'il y a quelqu'un pour suivre, on va dire qu'il décide de ne pas tirer directement. They tweet so much, dude. Lucas is the GOAT. La défense avec Joyo au duel, ouais, qui va There's a retourner reason cette balle why alors qu'il avait un coéquipier au sol. he's paid the big bucks. Ce coup-là est battu, toxique. Un bon ballon, Madzer sera sur la trajectoire. Attention à la retombée, c'est touché mais ça revient dans les roues de Rise. Ouais, ça pour l'instant, normalement pour Eugene c'est pas dangereux. Prendre un deuxième challenge même si c'est pas forcément à son avantage. Attention parce que Joe il continue à se battre en plus. Ça par contre c'est un pinch qui fait plaisir. Avec Juke qui va prolonger, Eugene peut pas faire grand chose de plus. I haven't found it. Have you linked it by any chance while I've tabbed away? C'est un joueur de la Carmine Corp. Il peut décaler en plus sur Joyo, superbe avec Eugene désormais sur le backboard. On essaie d'accélérer voilà, pour éliminer un premier joueur. When are they now if they're too close to Worlds? C'est super ce qu'il fait. I was thinking about how they were gonna have to like go to that and then go right to Worlds. Ouais, alors que Juke il était là, hein. C'était lui qui était au follow. Il était là pour profiter du bon travail de Eugene. Malheureusement avec cette démolition ça a mis fin aux espoirs français. Allez Madzer avec le wall read. Pas de problème pour Joyo qui va pouvoir être le premier sur ce ballon. Gêné par Madzer, Juke à la récupération, au duel face à Rise. Madzer bien positionné face à Toxic, c'est dangereux. Rise qui essaie de lui remettre, c'est aller vite côté anglais. On n'a pas pu retoucher le ballon côté Toxic. Ouais, l'ancien joueur de... Oh magnifique. Ça c'est superbe. Ah quel plaisir, quel bonheur. Unlucky. On va le revoir. Eugene qui accélère, qui se présente avec Duke et ils vont pinch ensemble. Filthy. Magnifique, il y en a un des deux qui est en flip en plus. Not unlucky. C'est absolument superbe. Ouverture du score de l'équipe de France. Ouais, très bien, on prend ce genre de pinch, belle inspiration. What's the English word for dommage? Unlucky. Pour ouvrir les débats. Attention quand même, pas se relâcher, on le sait, face aux Anglais, 1-0 ce n'est pas suffisant, très clairement. Surtout quand il reste encore beaucoup de temps, comme c'est le cas dans ce match numéro 2. Avec Eugene, le bon contrôle de balle. On va essayer d'aller fixer la défense. Why doesn't France have Zen? Because Zen has done fallen off and these guys are better. Ouais, on n'a pas pu shipper le boost. Madzer a toujours le contrôle de la balle et va écarter le danger. Ouais, tranquille, ça c'est tranquille pour l'ancien joueur de
Sauf quoi. Genji, allez. Ah ouais, ah oui, toi tu vas le chercher très sombre. Ah ouais. Déjà, je me disais, allez, je sortirai l'équipe Ena, ça va changer. Et je disais, waouh, Joyo, on peut se calmer. Bah super, par contre, Maturity encore sur Why le doesn't territoire. England have the mob? Pour Juke, ce sera impossible de mettre You're ce right. ballon au fond, mais peut-être. I guess not all the teams are throwing their best possible players out there. C'est pas possible, Juke. Non, mais peut-être. Vérifier, soulever son maillot à la fin du match, vérifier qu'il n'ait pas un tatouage anglais au niveau du cœur, peut-être. It's how many times this sub has been done. It used to be, once upon a time, Ponies! Name of the gifted a random gamer. Ça semblait être open, hein. Once upon a time, you had to keep your sub constantly going, so you could have like a 17-year sub, and then if you let it fall for 1 month, boom, you're right back to 1 month. But people didn't like that. So now it's just however many months. You could sub 1 month, unsub, sub again in the 3rd month, Ouais, ça va être récupéré and par, it'll still count them all. It'll count all the ones you've subbed up. Directement pour Mazzer. Oh, bien fait. So if you're trying to upgrade into being a cat, you just gotta wait until 12 months. Les petits bumps, gêner un maximum la relance française. Duke maintenant, on est parti du côté opposé. Ladies looking after each other. Ponies, gifting random gamer. Là-dessus, même si You're a car? Wow. Oh, le sang-froid. I did not know that. C'est dommage que derrière il perde 150-50. Il y avait quelque chose d'intéressant à aller chercher. Il avait plus de ressources, Duke. Il a dû attendre jusqu'au dernier moment, mais il a été très juste. Ouais, on se fait un peu peur là quand même hein, dans la défense française. Attention, les Anglais qui poussent alors qu'on rentre dans la dernière minute de jeu. Mexique là avec un bon setup à exploiter, très vite contré par un Mazzer très agressif. Allez, Rice de rebond, il est à notre I'm sorry if you thought I was trolling, but I made a mistake regarding the schedules. I forgive you. You've been forgiven. C'est dommage, c'était bien fait côté Duke. Ah ouais, l'idée était superbe, c'est dommage, ça manquait de ce petit contact tout simplement avec le ballon pour vraiment pousser dans les derniers instants. Ça par contre ça peut être dangereux, mais magnifique Duke. That's a permaban. Unfortunately, we forgive you and we also perma you. Bang! Angleterre! De Joyo, l'égalisation dans le money time. Aïe aïe aïe, cette démolition de Rise, l'ancien joueur de BDS, qui ouvre les filets directement pour son coéquipier. Et à 21 secondes à la fin, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal là. On a déjà vécu ce scénario lors du match précédent, on menait 1-0, ils sont revenus, c'est parti en overtime, on sait comment ça a fini. On ne veut pas du même scénario une seconde fois, s'il vous plaît. Si ça va être dur d'éviter les prolongations, hein. Ça semble évident. Au moins que les Anglais arrivent à une énorme opportunité. Okay. Retour de Mazzer, pas de souci, mais ça reste dangereux, hein. On a du boost. Ok, Joyo qui s'est un peu raté dans sa lecture, qui n'arrivera pas à maintenir ce ballon en vie. Life is cool, 2e prolongation. Ouais, avec l'opportunité pour l'Angleterre de mener 2-0 dans le BO, avoir une triple balle de match et le kick-off. Et pour justement Duke, il faut réussir à bloquer. On avait Eugene au plein prix de jump sur le ceiling. Il a décidé de repartir, c'est bien fait. Allez Mazzer, situation intéressante, ça va être dur parce que Joyo arrivait, mais on peut continuer à mettre de la pression peut-être. La deuxième touche de Eugene, elle n'est pas volontaire et elle va permettre justement aux Anglais de dégager, même de frapper pour l'ancien joueur. That's not gonna be good enough. Okay, first off, I was right. They do still need a plus sign on this overlay. On va commencer à manquer. This time is counting up in a this looks like regulation type way. Je pense qu'il y en a encore au moins un qu'on est en capacité de sortir. Après ça devient vraiment sombre, hein, très clairement. Cette liste d'équipes du côté de Rise est très longue. Allez, le turn de Mazzer. Just pay attention. What about the person who just tuned in and looks at a glance? They definitely think, I know the big word overtime is slapped across the scoreboard underneath it, but it's still not enough. Rise, l'ancien de Triple Trouble. Le reset, pas de pub, ce sera récupéré par Mazzer. Mazzer avec l'aide de Eugene pour dégager encore un petit peu plus loin et il a réussi à passer. The reason why it matters is because you never watch the timer for a full second, right? I'm not looking at that timer like it takes me less than a second. Oh, to see how much time is left. Oh my goodness, what is going on in this game of Rocket Cars? What a fake. What a fake. Ouais, le sang-froid, tu l'as dit, l'intelligence de Mazzer, peut-être aussi le bon call. Who did Zen play with and who knocked him out? Ça a complètement Zen has not played. Défense. C'était très
très bien we joué. again head over to our Français, whiteboard. très efficace. We're playing right here. L'overtime tourne en notre Zen faveur. will probably On revient play dans un match tendu hein, quand même. here Ouais, for on sure. ouvre le score, mais on sent que, Guaranteed to have Zen ça se tient at entre les this deux one. équipes. C'est pas du tout comme la Zen finale où il y a un maybe bracket où, pour at le the match Continental très à la faveur Breakfast des Français, Lane. ensuite, ça avait Hard to été say. un peu plus serré, mais les Anglais étaient plus efficaces. On est vraiment, on est vraiment pas dans le même scénario. C'est très fermé, il y a très peu de buts, mais c'est aussi dû au fait que ça joue bien. Ouais, je suis d'accord. En fait, on a beaucoup moins d'erreurs que ce qu'on avait pu voir. YouTube pendant chat le says précédent. why is On Nas a playing for senti Netherlands? He has a que Dutch c'était justement un petit BO de chauffe et maintenant ça va un petit peu mieux de la part des deux équipes, c'est possible. passport, Mais, and on a un Rocket this is the one he's playing for justement par the rapport à Netherlands. I Feer, think match for qui this était one he's still ultra Moroccan. désorganisé, on va même dire chaotique think. franchement see. du BO précédent. Donc non, ça fait plaisir d'avoir un match serré voilà, entre deux équipes de composition de toute manière qui, on le sait, ont des niveaux plus ou moins similaires. Donc voilà, c'est des joueurs qui se tapent pour aller se qualifier en major. C'est des joueurs qui sont capables en plus d'y aller, on le sait. Zier, can we get a new mom? Toute This leur mom carrière devant eux, non, ça ne marche loves vraiment to que type. pour les joueurs français là pour le coup. One Punch Legend. Did you know you can do Mais, exclamation mais point voilà, taboo and you can make a word that you want sur la troisième be manche, mon Fifi, un partout entre l'Angleterre et la something France no one pour can l'instant. type for 5 minutes? Ouais, ça va être tendu encore cette histoire. On serait pas surpris. For example, the chat desperately needed to taboo Archie at the end of last stream. Could have saved us. Pour défendre pendant que le ballon est dans l'axe. Allez, Mathis qui prolonge. Eugene pas pu avoir la lecture. C'est Rice qui va se présenter avec le ballon. Ça, c'est intelligent, c'est bien fait. Excellent retour de Mazur pour stopper la frappe de Joe. Ouais, Eugene n'a pas de boost, mais avec son rush, il permet à Duke de dégager. On gagne quelques petites secondes qui sont assez précieuses. Et cette petite feinte de Eugene, c'est dommage, elle n'a pas été suivie encore une fois. Si on parlait des différentes intentions entre les joueurs, c'en est typiquement une là-dessus. Eugene, il fait un excellent travail pour permettre à son équipe de repartir, mais c'est pas follow derrière parce qu'on n'avait pas vu la même chose tout simplement de la part de ses deux coéquipiers. Bon, Toxic, c'est quoi ce fait prise de Maboul qu'il a récupéré pour avoir un 50-50. Heureusement, la France s'en sort bien sur l'interaction avec Mazur en plus derrière. Il a un petit peu de ressources, il pourrait mettre un peu de danger, même si pas facile de passer un joyo lancé. This is the last game of the day if France wins. I think if England wins, they'll play another best of 5, is my understanding. Mais les Anglais for bracket reset. Pour l'instant, attention là, deux joueurs sont éliminés. Rice a pu récupérer de la ressource. Heureusement qu'il n'arrive pas à bien exploiter ce ballon, c'était compliqué pour lui. Mazur, ça va revenir dans les roues de Rice, la passe vers Jojo. Supercalifragilistic brings il va y retourner en 2 temps. Mais on n'a plus beaucoup de boost côté français. Brings E a pu prolonger une dernière fois. Merci Toxic de nous rendre la balle. Ah ouais, il a manqué d'idée, Toxic. This is your mom. This is your monarch of marbles. If you don't like it, dethrone him already. On l'avait pas vu dire celle-là. Peut-être. Malheureusement pour lui, il s'est fait bump, il a pas eu l'occasion de. So Feer, you couldn't tell me you were going live on Tuesday. Made me lose my 2-stream streak. Sorry about that. I'm just Mr. Go Live when you think about it. Live on Tuesday, live on Thursday. Kind of planning to be live on Friday. And there's not even anything to watch party that day. Dans cette défense anglaise, le bon service de Duke pour Eugene. Mais on était en place et la Mazur est obligé d'aller faire le plein, d'éviter Rice. Retour de Duke pour venir suppléer son coéquipier Eugene. Excellente démolition, Duke. Spoilers. Qui ne va pas partir très loin, qui sera repris. Oh, the marbles is up, chat. And we're just one sub away from the marbles line. So I'm assuming we could make it. There's 106 marbles in the race. So we just squeeze one more prime out of somebody. Feer is always live on days with day in the name. Ça c'est pas mal. Ah, c'était pas mal. Avec un joueur qui était parti chasser justement le dernier défenseur, on a voulu sniper et accompagner jusqu'à la Lost my Elmo fire streak. I've been watching the last VOD for a while. Will I get my streak back? I don't know, Jonas brother. Talk to the streak experts who surely aren't making every single stream and yet have 200 million stream streaks. Je vous dis, ça y est, j'en ai eu marre, j'ai ouvert Wikipédia pour vous proposer les trucs les plus sombres possibles et imaginables. Je vois des trucs et vous allez avoir l'occasion d'en entendre parler. Je pense que vous serez les premiers êtres humains sur Terre à entendre parler de ce genre de nom. Oh, you have to watch it before I go live again? Oh, that's at least... Est-ce qu'il est capable de faire quelque chose? That's good. Makes sense. You shouldn't be able to like just go back and watch 5 VODs in a row to keep a watch streak. Le contrôle
est bon. Il est accompagné par Eugene. Ça a été bloqué par Rise. Duke derrière qui essaye de servir Madzer, mais il n'a pas voulu s'engager sur un play qu'il ne sentait pas trop. Allez, attention, rebond corner. Eugene au duel face à Rise, l'ancien de Minx. Notamment. And the thing is, I'm always going live, you know, I'm just hitting go live all the time, so you really got to be on it to not lose your stream streak, you know? Ouais, ça permet à Joyo de repartir. Heureusement qu'il est allé chercher la feinte, sinon c'était Dude. complètement dedans. Reste peut-être. The mom is just flexing on you guys. The mom is just flexing the power and forcing you all to type the silliest of things. Oh my goodness. Je ne comprends pas comment la défense anglaise met autant de temps. Il y a eu un double commit SWAT, mais il est censé y avoir un troisième joueur et Joyo met tellement de temps. Did Matzer actually bump Joyo there? Did he actually keep him down? Les se sont bump quand Joyo se replaçait. Du coup, on le retrouve dans la position où il est là à la fin et du coup, il se fait bump par Matzer. On s'en est bien sorti sur cette opportunité parce que le fait que personne ne soit là, c'était un petit peu chiant côté français, mais ça va. Duke finalement a pu être le premier, 1-0 donc. Alors qu'on arrive dans cette fin de rencontre, il est extrêmement important ce but là pour nos bleus. Duke a assez de ressources pour poursuivre. Joyo qui va reprendre Any country that can qualify easily seems to not be throwing out their best players. Although I can imagine Joyo or Rise or Toxic maybe being on the England team. What's the England team? Archie for sure. Joyo. Maybe a Jack. Maybe a Toxic. Maybe an Acro. On essaie de lancer quelqu'un, mais il n'y a personne. Hopefully Oski. Can Oski be in it? Chat, tell me just one play. Ouais, merci. Maybe a red mob. Toxic là qui était also, globalement we got that sub. Sans inspiration. I don't know when it happened. It happened secretly. It was a prime. They haven't redeemed it yet. They haven't shared it on stream, but somebody primed. On l'a déjà vu à l'œuvre. Il peut être vraiment très très bon. Mais là, ouais, c'est vraiment très très moyen ce qu'il propose. Et ouais, à 0 secondes, je sais pas, t'as un peu de panique. Je pense que normalement, il a l'information qu'il y a personne dans l'axe. Joyo, il vient de lui faire la passe. Il avait pas de boost. I'm gonna tell you a secret. With the way the code works right now, I do hope to fix it. That's why I'm gonna tell you. You can prime, and that will register to the overlay. Then if you wait long enough and then you share the prime, it'll double count it. So you can get 2 for 1 with primes. Effectivement, mais j'aime pas ce que tu dis, Fifi. On va voir si ça change. Effectivement, on a un toxique peut-être avec un petit peu en dessous. It doesn't work with other subs. Dans les idées, alors que encore une fois, personne ne veut toucher le ballon. Visiblement, ça donne un open. Non mais c'est super. Ah, Rocket League en mi-2026, quel bonheur. Oh my goodness. Très smooth, le flic de Eugene. On voit que Joyo ne passe pas très loin, mais oui, cette strat kick-off qui est un échec. We got another secret primer. Oh man. I have taught chat how to double up. Attention là, le double kick-off là côté français. We'll never know who the primer was. Look for someone who all of a sudden has a badge next to their name who didn't before. C'est pas compris là. Côté français, ça peut être dangereux. Joyo pas bien orienté pour l'instant, qui va se faire contrer par Madzer. It doesn't give me. It's not like actually counting as like 2 primes, just to be clear. It's just a bad programming on my part. Nice prime farming. Pour une relance plus simple pour Madzer, c'est possible. Mais évidemment, il y a un moment donné, ça va rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé dans la défense orange? Joyo qui empêche Madzer, ça c'est quand même extraordinaire. Ouf. Et Eugene derrière, ah ouais, il y a la démolition. Il y a la démolition de l'ancien joueur. On the LLM's part. No, this one's my. I mean, I guess I don't know. I like to take credit for the failures a bit more, but if you really want to give it to the LLM, you can. I think I'm trying to understand how, like, because I'm like, man, stream elements, these other, like, they never have any issues, and I think the reason why is they just do it differently. They don't subscribe to these like posted events, and they instead read Twitch chat messages basically and read shares through Twitch chat. That's my guess. So that's what I need to switch to.
Ouais, je pense que Duke il prend un petit peu la pression là, je sais pas trop pourquoi, parce que on n'est pas non plus sur un match avec un enjeu extraordinaire. Personally, I would never vibe code. Ouais, il y a peut-être la première place. I just feel like the stuff that I make is just so ripe for vibe coding. C'est surprenant et c'est pas If you're working at your job and building deep infrastructures and you know, c'est un excellent pré-jump qui force tons of chercher trop loin. working together systems, it's like you probably just probably doesn't even help as much. It'll just make stuff you can't keep. But when I'm just writing something really quick for a random program that will never go anywhere and is done only on, you know, my computer, it's just kind of so good at that. It's just so much faster at that. Tweed! They've been 12 months prime. I don't know if you're one of those people who just double, you know, redeemed your prime and got it not just to 21, but then also to 22 and then 23. Sans ressources, il n'y aura pas de touche de balle. Il y a une démo sur le joueur qui l'accompagnait. Il y a beaucoup de place pour Joyo. Ouais, et ça va permettre à Rice de partir. Malheureusement, l'ancien joueur de BRG, chez qui il était inactif, ne peut pas faire grand chose de plus. Why are you saying in a ways that doesn't seem that you use ChatGPT for most things? I code in Cursor and definitely use the help of AI for sure. En tant que troisième homme, évidemment, ça aurait été un grand risque, mais la récompense, c'était potentiellement un but. Rise, flip reset, tout de suite bloqué par Madzer, avec un Eugene qui est parti lancer. Dommage, il n'arrive pas à passer Toxic. Ah, il avait été rapide, hein. Eugene, pas suffisamment pour être largement premier sans ce ballon. Duke, la passe là assez moyenne hein, pour Eugene qui va la remettre intelligemment en retrait pour Madzer, mais attention. If you don't want to use LLMs, then you may as well use compilers and write everything in assembly. I did learn how to do that. Do I get a pass, chat? Because I did assignments where I like wrote ones and zeros in order to get, you know, a ALU in order to write some math. Like I've done it. I've done it all. So now I'm good, right? I've checked the box. Tranquillement sur le côté. Eugene, deuxième touche, c'est bien trouvé. Rise est à la réception. L'ancien joueur de Void. Quick question without exposing you again related to the old job. Chercher en plus le bump sur son adversaire, Madzer. Claude writes 98% of my code now. We write heavily constrained specifications for the AI to follow. Feer wants an uncoder pass. Dude, I went through school, coded for 10 years before AI took over. And yeah, I use it now that it's out, okay? Top 3 sexisms? What is your question? Just ask your questions and I respond to them live in the chat. It's this crazy thing. En retrait là pour Duke. Pas sûr que c'était vraiment l'intention. La lecture de Eugene, est-ce qu'il peut faire quelque chose au ballon? Non. Est-ce qu'il est accompagné? Il y a Duke qui essaie de la glisser dans le petit trou, c'était bien vu. Mais on était encore une fois getting virtue signal baited by teenagers. But I have so much virtue and I need all of them to know. Réussi à la récupérer en premier. Chez qui il avait passé 11 jours, rendez-vous compte. What is your least favorite programming language in general and with which you worked with? I worked in C and C++. They were both fine. I have no complaints really. I worked in PHP really early on. Fine, no complaints. MATLAB maybe. I had to make some stuff in MATLAB. That's the most annoying one. MATLAB's probably not even a programming language, I don't think. You know, if you said, I use MATLAB to a programmer, they'd be like, oh, you're not even programming. But I mean, I've created basically a program in MATLAB for some data analysis. So that one maybe. If France scores in this overtime, chat, it's GG's. It's GG's. France wins. Their consistency points go through the roof. If England wins, the series continues, and then if England wins the whole series, then I think we're playing another one. Attention Rise, l'ancien joueur de Illusion ne doit pas se tromper sur cette position. Il y a en plus une bonne passe proposée par l'équipe de France. I was talking to my dad, who's also a software engineer. He was originally a mechanical engineer. He's built his own businesses, wrote the software for all of them. That's what he works on now. I told him my chat says I vibe code. And he's like, what? You don't vibe code? I'm like, well, I use AI. He's like, no.
you're a programmer. I'm like, yeah, that's right. He's like, vibe coding is only the people who don't know like programming at all, and they're just telling the AI to do everything for them. I'm like, yeah, it's way different than me. So anyways, Dad thinks I don't vibe code. That's all that matters. W Daddy validation. What's annoying about Cursor, the app I use now, is it seems like they're trying to encourage basically vibe coding. When I used to boot it up, it took me straight into the IDE where I could see the code and mess with stuff, and now it's like, no, it boots up into like a prompt to AI. It's like, no, we don't even want you to see the code. I do. I want to edit it. I want to see it. I want to understand it. You could change that in the settings? Oh, good to know. It only recently happened, so I just wasn't too worried about it. I just hit the IDE button. Eugene! Victoire! Victoire à Eugene! Bangettes for the OT! Ce qui veut dire Life is Cool qu'on se présentera en tant que grand favori pour les continentales au Portugal. All right, chat. You know what that means? It means that the consistency points for Team France go up even higher, and that they're for sure going to be headed to the Continental Breakfast. No questions about it. Probably will be even the #1 seed at the Continental Breakfast. Is Fear's dad called Deer? But you did exclamation point type, so everybody has to just type is. How do you guys like this mommy? Has this been a good mommy? You can't even see it at the end here. That's how far off it is. But France beats England. G's today. It's time to type smash schmoint schmay. It really is. Have you tried Zed IDE? I have not. Big recommend. Cursor's been good to me. What did Boulders or Stevie ask? I can't believe I asked a question live in chat and he ignored me. That's all he does. Have you used Perl? Yes, that's the first. That's the very first programming language I ever learned. Perl. How's that answer for you? My dad taught me Perl. And then, obviously, Perl into PHP. Wait, how old are you? 33. 33. I first learned programming on Perl. Then PHP, and then I went to school in which they taught me C and C++. And Python, I learned myself. I mean, just doing stuff on the side for fun. Basically at work, and you could debate whether or not I know it yet. And then I learned how to have AI write it for me. We're likely getting rid of our paid IDEs for SEs since we all use Claude heavily now. What's a SE? Dude, I use some old SEs. Were you a government employee for the company your friend leaked? They're a government contractor. Can you stop race baiting? Not an hour, a minute and 30 seconds away from the race bait ending. Chat, I'm a software engineer. That's what I tell people at least. So you are a begathon maxer? That's what I am now, a begathon maxer. Every once in a while, I make the call to Vaccinus and I'm like, here's the deal, man. Dr. Fear's been looking at the budget for my business and she's not impressed. And then Vaccinus drops the 1,000 subs to fix it.
Fear's trying to redline the marbles. Chat, we have 20 more seconds. My son watches a show called Blaze, which is about an engineering monster truck. And I'll admit, I feel like I learn stuff watching it sometimes. And then I want to know a little bit more. It doesn't get into the technical stuff. Kind of breaks everything down into a number between 1 and 10, but I guess this is it for me. See you guys. We can only hope. We can only hope this is the end of One Punch Legends Monarchy. But we've run a lot of marbles races and One Punch Legend has remained. Blaze and the Monster Machines. That's one. That's the one, dude. We're loving Blaze and the Monster Machines. And it'll be like, now we're going to teach you about hydraulics. It's like, oh my goodness, dude. I couldn't tell you how hydraulics work. But then Blaze only really explains them to the level that I already understood. So, you know, there's more things it could teach me. You used to watch that back in the day. Tell me you didn't watch it as like a child. Tell me I don't have people in the chat who are subscribed to the stream who watch the same kid show my kid does right now. Morbid co-curiosity, dude. When are you gonna stop teasing us and just start winning a race, man? You're 17? Oh gosh. Yeah. Yeah, I don't think Blaze is necessarily like a brand new show, so there's a world in which you could watch it. It's definitely too young for a 17-year-old, I'd say. So you probably didn't watch it recently. But guess how old I am? You guys are all 27. Or 24. One of the two. Root? The mom remains! Oh, wait, Root choked. Oh my goodness. A new mom after all. We thought Root was going to get it, but then he landed on that final bomb. And there's a new Monarch of Marbles. It's Tulkas 85. Spider-Man? Wait. Owen? Taco Truck? Nah, these guys are all going to die to fire, right? Because the fire is moving left to right. Oh, no, it is chasing down. Oh! So who was last? Who was it? It was so much suspense now with how the leaderboard updates. Noah Boa, who says capital D : Goodbye, Noah Boa. All right, chat. I'm not sure if there's any more Rocket League today. Is there? We could maybe grind till we lose. The plan is that tomorrow we go live maybe without Rocket League. There's a chance we just rip it and we just go live. Wait, is Morocco in a knockout stage right now? On Anarik's Twitch channel? He's not live. What is the BFBS Pro League? ENC EU Regional Qualifier starts tomorrow. Are there interesting games tomorrow? No, probably not, right? Yeah, no way, no way. Can we have a Fear stream without Fear? That one could be tough to swing, I think. I think there is more marbles today
We might go live even without Rocket League. I think we're going to do that on occasion. I think I just got to remember to not put Rocket League as the category so people can know. And the real ones will be there. I know they will. You know we're really deep into RLCS offseason when Fear is contemplating watching BS Pro League. Marbles only stream. Round 2. Banish One Punch Legend. Instantly Tolkos takes out the old Monarch, as is tradition, to execute the one that came before you. Do I have a declare on this page? I do. Put it right here. Do you have a declaration, Tolkos? Maybe test out the new declarations. One Punch Legend wasn't much of a declarer. We're all waiting. All of us are waiting patiently. What do you have to say to your people? Score Team 39. Skirteen 39. Scorteen 39 indeed. All right, chat. Should we play Elden Ring tomorrow? Maybe. Did his ears perk up? Elden Ring. Nah, Lil Bro does not care about Elden Ring at all. For real though, have you ever played I Want to Be the Guy? I have played it a little bit. I just gotta beat Margit, dude. Where's Cooking Stream? I was thinking about Cooking Stream. If I did Cooking Stream, I feel like I want to do Cooking Stream with Dr. Feer. You guys think that would be fun? I feel like I could set it up in the kitchen, get some mics for me and Dr. Feer, and it could be the one time I convince her to do a stream with me. AKA, I'm gonna have her cook for me. She's the better cook, so I'll just have her cook it for me. Easy clap. We'll see. We'll see if we ever do the cooking stream anyways. But for today, 2.5 hours. My work here is done. My work here is done. Anyone can cook. It's true. It's true, except for me. Except for me. New mom says, time to say bye for 30 seconds. Later, gamers. That will activate my end of stream trap card. Hope you had a good time today. I'll see you tomorrow, I think. I don't know what it's going to be, but it's probably not going to be Rocket League unless we get a good show match or something. Later, gamers. You ever had a dreams that you have a you do would do you would you want you would do so you do you would you
Joel teaching his son Joel how to spin W Heil wide Boris passes. Bye, but my window WSXP keeps crashing. Joel teaching his son Joel how to spin a Heil wide Boris passes. Bye, but my Mouth, window WSXP keeps crashing. Snarl, bite him, unch. F, F. H, K, D, S, bark, bark, bar, bark. Woof, 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 woof. It's 4 a.m. I am 12 shots deep. I should FK water, but the music is blasting the vibe. Sarah crazy. I'm going crazy. I am party incarnate. Bye. Bye. Free Bulldozer Stevie's, he doesn't deserve a Toby timed out. What the fuck is Sky?